தருணத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த நம்மளுடைய இந்த வெபினார் என்று சொல்லக்கூடிய நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய எஸ்டீம்ட் லெக்சரர்ஸ், அவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். மாணவர்கள் அண்ட் ஆல்சோ நம்மளுடைய CUMIG அகாடமிக் டீம்லேருந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய பட்டதாரிகள், இவங்க அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். சரி, முதலாவதாக வந்து நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்க என்பதாக ஒரு வெரி பிரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் நம்மளுடைய IPTA மை ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ், என்னென்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம், இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை அவங்க கூட ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன். ஒரு பிரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் within 5 minutes. I'll try to wrap it up. So I'll just share my screen. Right. So IPTA my first choice. இந்த லோகோ கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் பரிச்சயமான ஒரு லோகோ, எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு லோகோவாக தான் இருக்கும். நம்முடைய தாரக மந்திரமே வந்து IPTA my first choice from community for community. இந்த நிகழ்ச்சியில இந்த லோகோவில் இருக்கிற மாதிரி IPTA என்று சொல்லும்போது அரசாங்க உயர்கல்வி கூடங்களே நம்ம முதல் தேர்வாக நம்ம வந்து மாணவர்கள்ட்ட ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம், அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறோம். இது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய முதல் நோக்கமே வந்து கல்வி கடன் இல்லா சமுதாயத்தை உருவாக்கணும், இல்லைன்னா வந்து கல்வி கடன் குறைவாக இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தை உருவாக்கணும்னு சொல்லி ஒரு நோக்கத்துல தான் இந்த நிகழ்ச்சி நம்ம ஆரம்பித்தோம், இந்த பிரச்சார நடவடிக்கை நம்ம ஆரம்பித்தோம். தொடர்ந்து வந்து இதுல வந்து ஒரு 5 அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நம்ம வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அஃப்கோர்ஸ் ரிடியூஸ் எஜுகேஷன் டேப். எப்படி குறைக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அரசாங்க உயர்கல்வி கூடங்கள் எடுக்கும்போது அந்த ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்மளுடைய கல்வி கடன் வந்து கொஞ்சம் குறையுது கம்பேர்ட் டு பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷனுடைய ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். செகண்ட் வந்து மாணவர்கள் SPM லீவர்ஸ், குறிப்பாக SPM லீவர்ஸ் ஜெனரலா மாணவர்கள் கண்டிப்பாக ஒரு டிப்ளமா கல்வி வந்து முடித்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு டார்கெட் செட் பண்ணியிருக்கோம், அப்ஜெக்டிவ் செட் பண்ணியிருக்கோம். அரசாங்க வேலைகளில் வந்து நிறைய மாணவர்கள் பங்கேற்க வேண்டும் என்ற ஒரு வேண்டுகோளும் அப்ஜெக்டிவ் அங்கே இருக்கு. அதே சமயத்தில் மாணவர்கள் எக்ஸ்ட்ரா லாங்குவேஜஸ் லேர்ன் பண்ணணும். அண்ட் அக்ராஸ் ஆல் பப்ளிக் டெர்ஷியரி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், இந்த எல்லா இடங்கள்லையும் வந்து ஏறக்குறைய 10% இடங்கள் வந்து நம்ம மாணவர்கள், இந்திய மாணவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு உன்னத நோக்கம்னா வந்து நம்ம பதிவு பண்ணிருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்திய சமுதாயத்தினுடைய இன்கம் ஸ்டேட்டஸ், சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ், ஸ்டாண்டர்ட், இது எல்லாத்தையும் உயர்த்த வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கம் தான். சரியா? ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சார நடவடிக்கை என்று சொல்லலாம். இதுல நிறைய அங்கங்கள்லாம் இருக்காங்க, இதை ஏற்கக்கூடிய நல்ல உள்ளங்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி செய்யறதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கிராஜுவேட்ஸ், பட்டதாரிகள் குழுவினர், அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கின்றது. அதே சமயத்தில் அவங்களுடைய சேவையும் அதிகமாக இருக்கின்றது இந்த பிரச்சார நடவடிக்கையில. அகாடமிக்ஸ், இப்ப நம்ம கூட செஷன் இருக்கக்கூடிய முத்தான 3 விரிவுரையாளர்கள், இவங்க எல்லாமே அகாடமிஷன் சைட்லேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க நம்மளுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குறாங்க. ப்ரொஃபஷனல்ஸ், டெம்பிள்ஸ், பேரண்ட்ஸ், NGOs, டீச்சர்ஸ் குரூப். ஸோ இவங்க எல்லாமே சேர்ந்து தான் இந்த ஒரு IPTA ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பிரச்சார நடவடிக்கை நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள். ஓகே. ஸோ மாணவர்களுக்கும் சரி, இந்த பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் கலந்துருக்கலாம் இந்த வெபினார்ல. இதில் வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவோம்னா, மாணவர்களுக்கு அவங்க ஒரு காம்படிட்டிவான இண்டிவிஜுவலாக ஆக போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, அஃப்கோர்ஸ் நாலேஜ் இருக்கணும், ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும், ஆனால் அதை விட இந்த ஆட்டிடியூட் என்ற ஒரு விஷயம், சரியான ஒரு ஆட்டிடியூட் இருந்தால் தான் அவங்களுடைய அந்த லட்சியங்களையோ அடைய முடியும் என்ற ஒரு குறிக்கோள். ஸோ அதான் அந்த ஃபார்முலர் ரூபத்தில் வந்து மாணவர்கள் நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரியா? ஸோ இதான் நம்மளுடைய IPTA ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியினுடைய உன்னத நோக்கங்கள். இது வந்து நம்மளுடைய சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம், மாணவர்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம், பேரண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலாம். கண்டிப்பாக டிக்டாக்கும் நம்ம வச்சிருக்கோம். ஸோ டிக்டாக் CUMIG மலேசியா சர்ச் பண்ணி டிக்டாக்லையும் இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா மேல் விவரங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். சரியா? ஸோ தொடர்ந்து வந்து நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 மிகச்சிறந்த தலை சிறந்த விரிவுரையாளர்கள், லெக்சரர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களை பற்றி ஒரு பிரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் நான் கொடுத்துட்றேன். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய மோட்ரேட்டர் வந்து அவங்கள வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு, அவங்களுடைய விஷயங்களை பற்றி ஷேர் பண்ணுறதுக்கு அவங்கள வந்து இன்வைட் பண்ணுவாங்க. சரியா? ஸோ முதலாவதாக வந்து நம்மளுடைய ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் ரமேஷ் இருக்கின்றார். ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் ரமேஷ், அவர் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ், ஃபேக்கல்டி ஆஃப் சயின்ஸில் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸராக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு. ஸோ அவரை பற்றி ஒரு பிட் ஆஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, இஸ் அ மெட்டீரியல் சயின்டிஸ்ட், வெல் நோன் ஃபார் அவுட்ஸ்டாண்டிங் contribution on solutions for energy storage, harvesting devices for clean energy of tomorrow. And in 2020, he was recognized and placed as the world's top 2% scientist
for career-long citation impact by Stanford University. Was awarded IAS Distinguished Fellowship 2022 by Institute of Advanced Study, Durham University, United Kingdom. And on the global front, he was invited scientist for World Science Forum and World Economic Forum. And பலதரப்பட்ட இன்டர்நேஷனல் லெவலில் அவார்ட்ஸ் ரெக்கக்னிஷன்ஸ் வாங்கின ஒரு எஸ்டீம்ட் professor, Professor Dr. Ramesh. Thank you, sir, for spending your time, valuable time on this beautiful evening. Our areas of expertise, electrochemistry, energy storage, and polymer electrolytes. So, இந்த துறை சார்ந்த விஷயங்கள் நீங்கள் அவர்கிட்ட தெரிய வேண்டும். அதே சமயத்தில் ஃபேக்கல்டி ஆஃப் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மலேயா இது சம்மந்தப்பட்ட துறைகள் என்னென்ன வேலைகள் வாய்ப்புகள் இருக்கு, எந்தெந்த துறைகளில் அவங்க வந்து மேற்கொள்வி படிக்கலாம், எந்தெந்த துறைகளில் ரீசர்ச்ல இன்வால்வ் பண்ணலாம், அந்த ரீசர்ச் பார்ட் அகடமிஷன் ஆகிறது எப்படி, இந்த மாதிரி பல தரப்பட்ட கேள்விகள் நீங்கள் வந்து இவர்கிட்ட நீங்கள் முன்வைக்கலாம். தொடர்ந்து வந்து நம்மளுடைய அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் திருநாவுக்கரசு சுப்பிரமணியம் இருக்கின்றார். இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் ஸ்டடீஸ், ஃபேக்கல்டி ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் ஃப்ரம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மலேயா. He received his PhD in economics from University of Putra and Masters of Commerce from University of Wollongong, Australia. His main research interest area is focused on economic development in Southeast Asia. So, our areas of expertise பார்த்தீங்கன்னா tertiary education, economic development and growth, labor economics. So, another esteemed individual, esteemed professor, associate professor is with us. So, thank you, Dr. Thiru, for spending your valuable time with us. And I hope students, parents can benefit from his areas of expertise. குறிப்பாக tertiary education and graduate employability வந்து இவர் எக்ஸ்பர்ட். ஸோ எந்த துறைகள் படிக்கலாம், எந்த துறைகளுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு, வேலை வாய்ப்புகள் கிடைப்பதற்கு என்னென்ன சிக்கல்கள், எப்படி நம்ம மேம்படுத்தலாம் நம்மள, ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்து மாணவர்கள் முன்வைக்கலாம் டாக்டர் தீர்கிட்டையும். தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய டாக்டர் செல்வஜோதி வந்து அனைவருக்கும் பரிச்சயமான ஒருத்தர். அவர் வந்து ஃபேக்கல்டி ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக் ஃப்ரம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மலேயால இருக்கார். ஒரு மூத்த விரிவுரையாளர், சீனியர் லெக்சரர். அவர் வந்து ஆல்சோ ஏரியாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏசியன் அண்ட் அதர் முஸ்லீம் லாங்குவேஜஸ், டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் அப்ளைட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். And he is also a council member of the Dewan Basin Pustaka for Multi-Ethnic Affairs and committee member of Semai Language Research Project by Curriculum Development Division of Ministry of Education. He is also a panel member of the Malaysian Indian Research Center of the Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya. He is a textbook author and மொழி சார்ந்த விஷயங்கள்ல அதிகமான ஒரு புலமை உள்ள ஒரு மூத்த விரிவுரையாளர் டாக்டர் செல்வஜோதி. ஸோ தேங்க்யூ சார் ஃபார் ஸ்பெண்டிங் யுவர் டைம் இன் திஸ் பியூட்டிஃபுல் ஈவினிங். ஸோ இந்த 3 முத்துக்கள் இன்னைக்கு நம்ம கூட நல்ல விஷயங்கள் பகிர உள்ளார்கள். ஸோ அவங்க நேரம் தாழ்த்தாமல் I will pass it back to the moderator and I hope students and parents here can benefit from the entire session. யாராச்சும் லேட்டா ஜாயின் பண்ணியிருந்தாலும் பரவாயில்ல, லேட்டர் இந்த ரெக்கார்டிங் வந்து நம்ம யூடியூப்ல நம்ம வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவோம். So if you are away, you can't join, or bit of connection issue and so on, no worries. You can follow us back in YouTube, and then this recording will be made available for you then. Okay, so thank you so much. Have a pleasant evening ahead, and again thank you to all 3 lecturers and Professor Dr. Ramesh, Associate Professor Dr. Thiru, Dr. Selvajothi, for spending your valuable time with us. We really appreciate your contribution towards the community, and especially for the development of our Indian students. So thank you, sirs, and hope you have a wonderful session ahead. Right? So pass it back to moderator. Thank you so much, Senior Kalai, for your brief CUMIG introduction. So without further ado, நம்ம இப்போ நம்மளோட லெக்சரர் அவங்கள வரவேற்கலாம். வணக்கம் டாக்டர் செல்வஜோதி ராமலிங்கம் அவர்கள். நான் இப்போ இந்த செஷனை உங்ககிட்ட கொடுத்துட்றேன். ஓகே ரைட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் முதல்ல அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த குமிக் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த IPTA மை சாய்ஸ் என்ற இந்த திட்டத்தில் பொது பல்கலைக்கழகங்கள், பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டி பற்றியான ஒரு விழிப்புணர்வும்
அது பற்றியான தகவல்கள் வந்து எஸ்டிபிஎம் மாணவர்களுக்கு வந்து தெரிவிக்கின்ற இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு நான் வந்து மலையா பல்கலைக்கழகத்துல வந்து மொழியியல் சொல்லுவாங்க, ஃபேக்கல்டி ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். என்னுடைய துறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மலேசியன் லாங்குவேஜஸ் அண்ட் அப்ளை லிங்குவிஸ்டிக் டிபார்ட்மெண்ட் என்ற அந்த டிபார்ட்மெண்ட் கீழே தான் வந்து நான் வந்து பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கின்றேன். சரி, நான் என்னோட செஷன் வந்து எவ்வளவு நேரம் சொல்ல நெறியாளர் கொஞ்சம் உறுதிப்படுத்தினேன். அது அந்த நேரத்துக்குள்ள நான் வந்து முடித்து விட பார்க்கிறேன். மோடரேட்டர் ப்ளீஸ், உங்களுடைய நேர ஒதுக்கீடு எதுவும் சொல்லிடுறீங்களா? வணக்கம் ஐயா, உங்களோட செஷன் வந்துட்டு 30 மினிட்ஸ்க்கு. 30 மினிட்ஸா? ஓகே, நன்றி. சரி, நான் சில ஸ்லைட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். மிஸ் கௌசல்யா, நீங்க அந்த ஸ்லைட்ஸ் வந்து ஷேர் ஸ்கிரீன் பண்ணீங்கன்னா வந்து வியூ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ என்னோட ஃபேக்கல்ட்டி பத்தி நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அறிமுகம் செய்யணும்னா, ஸோ எங்களோட டெக்லைனே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்யூனிகேட் அக்ராஸ் பார்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோமா. லாங்குவேஜ்னா உங்களுக்கு தெரியும், எல்லா தரப்பிலும் எல்லா பார்டர்ஸும் கடந்து போறதுதான் லாங்குவேஜ். இன்னைக்கு இருக்கிற சூழல்ல வந்து நம்ம வந்து எந்த மொழியாக இருக்கட்டும், அந்தந்த மொழிக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்கு. ஸோ எங்களுடைய துறையில வந்து எங்களுடைய ஃபேக்கல்ட்டியில் வந்து நாங்கள் என்னென்ன மொழிகள் சொல்லிக் கொடுக்கறது பிறகு பார்ப்போம். இந்த ஃபேக்கல்ட்டி பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல வந்து நாங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். அடுத்த ஸ்லைட் போயிடலாம். ஓகே, பொதுவா வந்து யூனிவர்சிட்டியோட ரேங்கிங் சொல்லும் பொழுது கியூஎஸ் ரேங்கிங் சொல்லுவாங்க. சில பேர் வந்து இதுல வந்து அவ்வளவு உடன்பாடு இருக்காது. கியூஎஸ் ரேங்கிங் நம்பர்ஸ் வந்து நாட் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவாங்க. பட் நம்ம எங்க போறோம், வேர் வி ஆர் ஹெட்டிங் டு அப்படின்னு தெரியணும்ல, எங்க அப்ளை பண்ண போறோம். அதுக்காக ஒரு அறிமுகமாக நீங்க எங்க போறீங்க என்பதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனா ஒன்னும் பெட்டரா இருக்கும்னு சொல்லுவதற்காக கியூஎஸ் ரேங்கிங்ல வந்து ஃபேக்கல்டி ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து, ஸோ அடுத்த ஸ்லைட் போங்களேன். ஓகே, நீங்க வந்து இந்த ப்ரெசன்டேஷன் வந்து நீங்க ஸ்லைட் மோட்ல வச்சுட்டீங்கன்னா ஸ்கிரீன் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் பார்க்க வியூவர்ஸ்க்கு. மிஸ் கௌசல்யா, கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றீங்களா? ஓகே, இல்ல ஸ்கிரீன் வந்து ஸ்லைட் மோட் வச்சிருங்க. செகண்ட் ஸ்லைட். எஸ், ஓகே. சரி, நம்ம வந்து பை 2022 இப்போ கூட ரொம்ப சேஞ்சஸ்ல ஒரு கொஞ்சம் சின்ன மாற்றம் தான் இருக்கின்றது. வேர்ல்ட் ரேங்கிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், எங்களோட ஃபீல்டு வந்து லாங்குவேஜஸ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்ல இருக்கு. லிங்குவிஸ்டிக் ஸ்டடீஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து டாப் 150 இந்த வேர்ல்ட் ரேங்கிங்ல வந்து உலக தரம் வாய்ந்த பல்கலைக்கழகங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல வந்து நம்மளோட வந்து டாப் 150 இருக்கு. அப்படின்னா வந்து அது உண்மையாவே வந்து ஒரு நல்ல இடத்துல இருக்கு பாருங்க. ரெண்டாவது வந்து மாடர்ன் லாங்குவேஜஸ் அப்படி அந்த ஏரியா பார்த்தோம்னா வந்து அதுல வந்து டாப் 100ல இருக்கு. இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் லிட்ரேச்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதுவும் டாப் 100ல இருக்கு. அப்படின்னா வந்து யாருக்குமே வந்து இந்த டாப் 100 வேர்ல்ட் கியூஎஸ் ரேங்கிங்ல வந்து நம்ம இருக்கிறோம். அப்ப இங்க எப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு கல்வி வந்து வழங்கப்படுதுன்னு நீங்க ஓரளவு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே நேரத்தில் இங்க இருக்க மாணவர்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட திறனோடு வெளிவராங்க, அவங்களுடைய கிராஜுவேட் எம்ப்ளாயபிலிட்டி எப்படி இருக்கு, இதெல்லாத்தையும் கருத்தில் கொண்டுதான் வந்து அந்த ரேங்கிங் வந்து உறுதி செய்யப்படுகிறது. ஆக அந்த அடிப்படையில் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இங்க நம்மளுடைய படிப்பு கல்வி என்பதும் சரி, வேலை வாய்ப்பும் சரி, அதெல்லாம் வைத்து பார்க்கும் பொழுது உலக தரம் வாய்ந்த கல்வியை நீங்க பெறுகின்றீர்கள் என்பது வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு சந்தேகமும் இருக்கக்கூடாது. இதுதான் நம்மளோட ஃபேக்கல்ட்டியோடைய கியூஎஸ் ரேங்கிங். சரி, அடுத்தது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து மூன்றாவது ஸ்லைட் போனோம்னா, மூன்றாவது ஸ்லைட் வந்துருங்க. ஓகே, பரவாயில்ல, அவங்க அதை நகர்த்துற வரைக்கும் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் சொல்லும் போது நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு 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 கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். லிங்குவிஸ்டிக்னா லாங்குவேஜா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும். ஆக்சுவலி லிங்குவிஸ்டிக் லாங்குவேஜ்னு சொன்னா ரெண்டும் ஒன்று அல்ல, வேற, ரெண்டும் வேற. ஓகேங்களா? எப்படி வேறன்னு சொல்லணும்னா, லாங்குவேஜ்னா வந்து நம்ம வந்து அதோடைய காம்பிடென்சி பத்தி படிக்கிறது. லாங்குவேஜ் ஒரு மொழியை கத்துக்கிட்டு அதை இப்போ லெட்ஸே வந்து நம்ம பிரைமரி லெவல்ல படிச்சிருப்போம், செகண்டரி லெவல்ல வந்து
மலாய் படிச்சிருப்போம், இங்கிலீஷ் படிச்சிருப்போம், தமிழ் மொழி படிச்சிருப்போம். இந்த மாதிரியான லாங்குவேஜ் படிச்சுட்டு வரோம்னா அது காம்பிடென்சி, திறன், மொழி திறன் சொல்லுவாங்க. கமாயிரன் பாஸ் லிங்குவிஸ்டிக் சொல்லும் போது நம்ம மொழி படிக்க மாட்டோம், பட் மொழி சார்ந்த ரிசர்ச் செய்வோம், ஆய்வுகள். அதாவது சயின்டிபிக் அப்ரோச்சோட லாங்குவேஜ் வந்து எப்படி ரிசர்ச் பண்றாங்க என்பதை பார்க்கறது தான் வந்து லிங்குவிஸ்டிக்ஸோட வேலை. அப்ப இந்த லிங்குவிஸ்டிக் ஃபீல்டு வந்து அது ஒரு வெல் நோனான ஒரு ஃபீல்டு. வெஸ்டர்னர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு 100 இயர்ஸ் முன்னிக்கே வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸா பல ஃபீல்டுல வந்து நிறைய ஆய்வுகள் ரிசர்ச் எல்லாம் செஞ்சு உருவாக்கியிருக்காங்க. நிறைய கண்டுபிடிப்பு எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த அவங்களுடைய அந்த கண்டுபிடிப்பு, அதோட தியரிஸ் வந்து இன்னைக்கும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப பயனா இருக்குன்னு சொல்லுவேன். குறிப்பா வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து எதுக்கு தேவைப்படுதுன்னு சொன்னா, லாங்குவேஜ்னாலே ஈக்குவல்ஸ் டு கம்யூனிகேஷன். இப்ப எப்படி பார்த்தாலும் கடைசியா வந்து அந்த இஃபெக்டிவான ஒரு கம்யூனிகேஷன் அமையணும்னா அதுக்கு பின்னால பேக்ரவுண்ட் நிறைய விஷயம் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து வெவ்வேறான ஃபீல்டுல, ஏன்னா லிங்குவிஸ்டிக் என்பது ஒரு பெரிய ஹியூஜான ஒரு ஃபீல்டு. அதுல பர்டிகுலரா என்னென்ன துறை இருக்கு? இப்ப லெட்ஸே வந்து செமண்டிக்ஸ் பத்தி படிக்க போறோமா, சோசியல் லிங்குவிஸ்டிக் பத்தி படிக்க போறோமா, அல்லது நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் பத்தி படிக்க போறோமா, அல்லது பேசிக்கான லிங்குவிஸ்டிக் வந்து இந்த மோஃபாலஜி, ஃபோனாலஜி அண்ட் தென் சின்டாக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து படிப்போம் பாருங்களேன். ஸோ அதை பத்தி படிக்க போறோமா? ஆக இதெல்லாம் வந்து அந்த மொழியில எந்த மொழியா இருக்கட்டும் அந்த மொழியை பற்றியான ஒரு ஒரு ரிசர்ச், ஒரு ஆராய்ச்சியாக தான் அது அமையும். ஓகேங்களா? சரி, அடுத்தது 4வது ஸ்லைட் போயிடலாம். 4வது ஸ்லைட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து இதுல வந்து ஓகே, நான் இது கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன், நம்மளுக்கு இங்க ரொம்ப அதிகமான நேரம் தேவையில்லை. அடுத்தது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா 5வது ஸ்லைட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் முதல் சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபோனாலஜின்னு சொன்னல, எல்லா லாங்குவேஜும் நம்ம பிரைமரி ஸ்கூல்ல இருந்து நம்ம வந்து ஃபொனட்டிக்ஸ் வழியா தான் வந்து ஒரு மொழி லாங்குவேஜ் படிச்சுட்டு வரோம். அந்த மொழி எப்படி வந்து நம்ம உச்சரிக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அது மாதிரி வந்து எல்லா லாங்குவேஜ்னா இங்க நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸ்ல இருக்கிற லாங்குவேஜ்லாம் வந்து அந்த மாதிரி தான் சொல்லிக் கொடுப்போம். அதுவும் வந்து இந்த டீச்சிங் லைன்ல போறவங்களுக்கு வந்து இங்க டீச்சிங் கோர்ஸ் கிடையாது, பட் டீச்சிங் லைன் போறவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபொனட்டிக்ஸ் அப்ரோச் எப்படி வந்து ஒரு மொழியை, ஒரு லாங்குவேஜ் சொல்லிக் கொடுக்க வந்து ஹெல்ப் பண்ண போகுது அப்படின்றது வந்து நம்ம இங்க பாடத்தில் சொல்லி கொடுத்துருவோம். குறிப்பா வந்து இந்த லாங்குவேஜ் லேர்னிங் as a செகண்ட் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க பாருங்களேன். ஒரு மொழியை 2வது மொழியா படிப்பாங்க, இல்ல ஃபாரின் லாங்குவேஜா படிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி படிக்கும் பொழுது அந்த ஃபொனட்டிக் சிஸ்டம் வந்து எப்படி பயன்படுத்தணும் என்பது வந்து இங்க பாடத்துல வந்து சொல்லித்தரப்படும். ஸோ அடுத்து வந்து 7வது ஸ்லைட் போயிடலாம். 7வது ஸ்லைட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து என்னென்ன ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம வந்து இங்க ஆஃபர் பண்றோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும். நம்ம ஃபேக்கல்டியில வந்து ஃபேக்கல்டி ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் வந்து மொத்தம் 4 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து அரபிக் டிபார்ட்மெண்ட், இன்னொன்று வந்து மலேசியன் லாங்குவேஜஸ் டிபார்ட்மெண்ட், இன்னொன்று இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட், இன்னொன்று வந்து ஈஸ்ட் ஏஷியா யூரோப் டிபார்ட்மெண்ட். இது 4 டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து மொத்தம் 8 ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து ஆஃபர் பண்றோம். முதல்ல வந்து சொன்ன மாதிரி அரபிக். நம்மளோட மாணவர்கள் வந்து அரபிக் வந்து ரொம்ப எடுக்க மாட்டாங்க. அப்படி மேபி அரபிக் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிறவங்க இருந்தாங்கன்னா இந்த பாடத்துக்கு வந்து அவங்க அப்ளை பண்ணலாம். 2வது வந்து மென்ரி அண்ட் தமிழ், இரண்டும் வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கு. மலேசியன் லாங்குவேஜஸ் அண்ட் அப்ளை லிங்குவிஸ்டிக் வந்து இந்த பாடம் இருக்கு. 3வது வந்து இங்கிலீஷ், அது வந்து தனி ஒரு டிபார்ட்மெண்டா இருக்கு. ஓகே, 4வது வந்து ஏஷியா யூரோப் டிபார்ட்மெண்ட் கீழே வந்து நாங்கள் வந்து ஜப்பனீஸ் லாங்குவேஜ், இத்தாலியன், ஸ்பானிஷ், ஜெர்மன் அண்ட் பிரெஞ்சு இந்த 5 பாடங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமா ஆஃபர் பண்றோம். அப்படின்னா இது வந்து அவங்களோட பேச்சுலர் டிகிரி ஆஃப் ஜப்பனீஸ், பேச்சுலர் டிகிரி ஆஃப் இட்டாலியன், பேச்சுலர் டிகிரி ஆஃப் ஸ்பானிஷ், ஜெர்மன் அண்ட் பிரெஞ்சு அப்படின்னு போகும். ஓகேங்களா? சரி, இப்ப இந்த பாடங்கள் வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து நமக்கு முக்கியமா இன்னைக்கு நம்ம கூடி இருக்குன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா இதோடைய ஸ்பெசிபிகேஷன் வந்து என்ன என்பது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் பாருங்களேன். ஸோ பொதுவாக வந்து நான் பொதுவாக இந்திய மாணவர்கள் வந்து தமிழ் பாடம் எடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? பட் ஃபேக்கல்டி ஆஃப் லாங்குவேஜ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் வந்து இந்தியன்ஸ் வந்து தமிழ் மட்டும் தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு இல்லை. இவர்கள் வந்து மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்லயும் அவங்க வந்து பாடம் படிக்கலாம். உதாரணத்துக்கு வந்து சில பேர் தமிழ் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க, தமிழ் பேக்ரவுண்ட் இருக்காது உங்களுக்கு, நீங்க வந்து இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் போகலாம், அல்லது ஏஷியா யூரோப் பாடங்கள் சார்ந்தது பாடங்கள் கூட நீங்க வந்து போகலாம். இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி ஜப்பனீஸ் தெரிஞ்சு சொன்னல. சரி, இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன ஒரு பெனிஃபிட் கேட்டீங்கன்னா வந்து மற்ற பாடங்களோட நான் அப்புறமேல் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்றேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இப்ப இந்த 2 பாடம் குறிப்பா வந்து
ஃப்ரெஞ்சும் அண்ட் தென் ஜெர்மன் லாங்குவேஜும் எடுத்துக்குவோம். 8வது ஸ்லைட் போனீங்கன்னா வந்து அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து விளக்கமாக சொல்லப்பட்டிருக்கும். அப்படின்னா இந்த 2 ப்ரோக்ராம் எடுக்கிற மாணவர்கள் வந்து சர்டன் கிரைட்டீரியா வந்து அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணி ஒரு சில எக்ஸாம் வந்து அவங்க பாஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட ப்ரோக்ராம் வந்து டுவல் டிகிரி ப்ரோக்ராமாக மாறும்னு இல்லை, அதுக்கு வந்து அவங்க படிக்கலாம். இங்க வந்து 2 ஆண்டும் ஒரு ஆண்டு வந்து பிரான்ஸ் போகலாம் அவங்க, 2வது வந்து ஜெர்மனிக்கும் போயிட்டு அவங்க வந்து படிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ அப்போ வந்து அது வந்து ஒரு டுவல் டிகிரி ப்ரோக்ராம் மாதிரி அந்த கோர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இங்க இருக்கு. அப்ப நம்ம உங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து எங்க நீங்க எஸ்டிபிஎம் முடிச்சுட்டு நீங்க எங்க போக போறீங்க, என்ன ஆக போறீங்க என்பதெல்லாம் வந்து இப்பயே நீங்க வந்து அதை வந்து பிளானிங் திட்டமிட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய இந்த குறிப்பா 2 பாடத்துக்கான வாய்ப்புகள். 9வது ஸ்லைட் பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய மாணவர்கள் இங்க ஃபேக்கல்டி ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் லிங்குவிஸ்டிக்ல வந்து அவங்க அந்த ஜெர்மனிக்கும் பிரான்ஸ்க்கும் போன அந்த படங்கள் வந்து நீங்க பார்ப்பீங்க. அந்த நாட்டிலேயே போயிட்டு ஒரு ஆண்டு இருந்து படிப்பை முடிச்சுட்டு வருவாங்க. ஓகேங்களா? 2 டிகிரியோட வருவாங்க. ஓகே, சரி. இப்ப முக்கியமா நம்ம எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து என்னன்னா கலாயாக்கான். ஓகேங்களா? நமக்கு யூனிவர்சிட்டி மலாயால வந்து அவங்க படிக்கணும்னா வந்து அடிப்படை தகுதி என்ன வேணும், எஸ்டிபிஎம் வந்து என்ன ரிசல்ட் வேணும் என்பது வந்து அதுதான் வந்து நம்மளுடைய முக்கியமான நோக்கமா இங்க இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பல மாணவர்கள் வந்து இன்னைக்கு வந்து எஸ்டிபிஎம் வந்து நல்ல ரிசல்ட் எடுத்தவங்களுக்குலாம் முதல்ல வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்க அடுத்தது வந்து எங்க போக போறீங்க என்பது இந்த இந்த பாயிண்டர் தான் வந்து உறுதிப்படுத்தும். ஓகேங்களா? பாயிண்டர் நீங்க வந்து சரியா நீங்க பார்த்து எந்தெந்த பாடத்துக்கு எந்தெந்த கோர்சஸ்க்கு வந்து என்னென்ன ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து எவ்வளவு தேவைப்படுதுன்னு நீங்க சரியா அடையாளம் கண்டு நீங்க போட்டீங்கன்னா அப்ளை பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க கேட்ட அந்த கோர்ஸ் வந்து கிடைக்கிற வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அப்பனா அடிப்படையா வந்து சரியா உங்களுடைய அந்த பேசிக் ரிக்குவயர்மெண்ட் ஃபுல்ஃபில் பண்ற மாதிரி இருக்கும் பாருங்களேன். சரி, நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து 4 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. ஓகே, கொஞ்சம் 11வது ஸ்லைட் பண்ணீங்கன்னா 4 டிபார்ட்மெண்ட் சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே, இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ஓகே, அதுக்கு முன்னுக்கு வந்து நீங்க ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும். யூனிவர்சிட்டி மலாயாவுடைய இன்டேக் வந்து மாணவர்கள் வந்து எஸ்டிபிஎம் முடிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னா பொதுவா வந்து உங்களுடைய கட் ஆஃப் பாயிண்ட் வந்து 3.00. ஓகேங்களா? அப்பனா 3 பாயிண்டருக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி மலாயா கிடைக்காது. அப்ப நிறைய மாணவர்கள் வந்து அழைத்து பேசுவாங்க, கேட்பாங்க, எங்களோட பாயிண்டர் வந்து 2.8 தான் கிடைச்சிருக்கு, நாங்க யூனிவர்சிட்டி மலாயா அப்ளை பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா நம்ம கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ற நிலைமை நம்ம இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ பேசிக் ரிக்குவயர்மெண்ட் உங்களுக்கு வந்து 3 இருந்தால் மட்டுமே நீங்க யூனிவர்சிட்டி மலாயா வந்து அப்ளை பண்ணலாம். பொதுவா சொல்றேன், ஒரு சில விதிவிலக்கு இருக்கு, நான் அப்புறம் உங்களுக்கு விளக்குறேன் நானே. ஓகேங்களா? சரி, இப்ப வந்து என்னன்னா இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து மினிமம் ரிக்குவயர்மெண்ட் வந்து உங்களுடைய பிஎன்ஜிக்குன்னு சொல்லுவாங்களா 3 பாயிண்டர் இருக்கணும். அடுத்து வந்து உங்களுடைய ஆங்கில பாடம் வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து எஸ்பிஎம்ல வந்து கண்டிப்பா கிரேட் ஏ எடுத்திருக்கணும். ஓகேங்களா? அப்புறம் மூவேட் வந்து பென் 4 இருக்கணும். இது வந்து உங்களோட பேசிக். ஓகேங்களா? அடுத்து சைனீஸ் அண்ட் தமிழ். அப்ப நம்ம வந்து தமிழ் மட்டும் தான் பார்ப்போம். கண்டிப்பா இங்க உள்ள சைனீஸ் எடுக்கிறவங்க இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நமக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கும் அதே மாதிரி பேசிக் ரிக்குவயர்மெண்ட் 3 பாயிண்டர். ஆனா எஸ்பிஎம்ல வந்து நீங்க வந்து தமிழ் மொழி இல்லைன்னா இலக்கிய பாடம் ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று வந்து குறைந்தபட்சம் பி எடுத்திருந்தாலே போதும். ஓகேங்களா? அப்புறம் மூவேட் வந்து நீங்க மினிமம் பென் 2 எடுத்தா ஓகே. பட் உங்களுக்கு இன்னொரு கேள்வி வரும், நான் எஸ்டிபிஎம் தமிழ் வச்சிருக்கேனே அது எப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து மினிமம் ரிக்குவயர்மெண்ட் தான் இங்க எஸ்பிஎம் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நீங்க எஸ்டிபிஎம்ல தமிழ் வச்சிருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒன்றும் ஒரு எடிட் வெளியே தான் அது. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால அது வந்து உங்களுக்கு ஒன்றும் சிக்கல் இல்லை. பட் பேசிக்கா எஸ்பிஎம்ல பிஹெச் இருந்தாலே நீங்க வந்து தமிழ் மொழி பாடம் வந்து நீங்க இங்க தமிழ் ப்ரோக்ராம் வந்து இங்க யூனிவர்சிட்டி மலையில செய்யலாம், எஸ்டிபிஎம்ல தமிழ் இல்லைன்னா கூட. ஸோ அதனால நீங்க வந்து சில பேர் வந்து எஸ்பிஎம் வரைக்கும் தமிழ் எடுத்திருப்பீங்க, எஸ்டிபிஎம் தமிழ் எடுத்திருக்க மாட்டீங்க. அப்ப எஸ்டிபிஎம் யூனிவர்சிட்டி போக முடியுமான்னு கேட்டா யூனிவர்சிட்டியில போய் தமிழ் ப்ரோக்ராம் செய்யலாமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா செய்யலாம். ஓகேங்களா? சரி, இது வந்து தமிழ் பாடம். அடுத்து வந்து நான் முதல் சொன்ன மாதிரி இந்த 4 பாடங்கள் பாருங்களேன். அதாவது பாடம்ன்றது ப்ரோக்ராம்ஸ் ஜப்பனீஸ், பிரெஞ்சு, ஜெர்மன், இத்தாலியன் அண்ட் ஸ்பானிஷ். இந்த பாடங்கள் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா 3 பாயிண்டர் இல்லை. அப்ப மற்ற பாடங்கள் யூனிவர்சிட்டிலே எல்லாமே வந்து 3 பாயிண்டர் தான். பட் இந்த பாடங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு மட்டும் உங்களுடைய மினிமம் ரிக்குவயர்மெண்ட் வந்து கேட்டீங்கன்னா வந்து 2.70 மட்டுமே. அப்பனா பாருங்க, சில பேர் வந்து 2.8 2.9 வந்து யூனிவர்சிட்டி மலாய்க்கு வரணும்னு நினைச்சு உங்களுக்கு சான்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணிருக்கலாம்.
இல்லை நான் யூனிவர்சிட்டி மலாயா தான் வருவேன், எனக்கு எந்த பாடம் வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, நான் யூஎம்ல தான் படிக்கணும்னு சில பேர் நினைச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த பாடங்களை வந்து நீங்க கண்டிப்பா அப்ளை பண்ணீங்க, கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமா இருக்கு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இதோட ரிக்குவயர்மெண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட எஸ்பிஎம்ல வந்து நீங்க வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து பி எடுத்திருந்தாலே போதும். அதே மாதிரி முயட் வந்து பேண்ட் 3 வச்சிருக்கணும். இதுல இன்னொரு உங்களுக்கு நல்ல சான்ஸ் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து நீங்க செகண்டரி ஸ்கூல்ல வந்து இந்த பாடங்கள்லாம் படிக்காம இருந்ததுனாலும் கூட பிரச்சனை இல்லை. அது ஜீரோ நாலேஜோட நீங்க வந்தாலும் கூட நீங்க இங்க வந்து ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களோட டிகிரியை முடிச்சிடலாம். இந்த ஜப்பனீஸ், பிரெஞ்சு, ஜெர்மன், இட்டாலியன் அண்ட் ஸ்பானிஷ்ல சில பேர் வந்து நீங்க செகண்டரி ஸ்கூல் இருக்கும் போதே வந்து இது வந்து ஒரு பாடமா படிச்சிருப்பீங்க. சில பேர் ஜப்பனீஸ் படிச்சிருக்கலாம், சில பேர் வந்து பிரெஞ்சு படிச்சிருப்பீங்க, ஜெர்மன் படிச்சிருப்பீங்க. இந்த பாடங்கள்லாம் வந்து இப்ப ஸ்கூல்லயே சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சில ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல வந்து இது இருக்கு. அப்ப அங்க படிச்சிருந்தீங்களா உங்களுக்கு ஒன்றும் வந்து அது வந்து எடிட் வேல்யூவா இருக்கும். அப்படி அங்க படிக்காம நீங்க வந்து ஜீரோ நாலேஜோட வந்தாலும் கூட ஷேரட் அசஸ்லாம் எங்கேயுமே இல்லை, எதுவுமே இல்லை. நீங்க கண்டிப்பா வந்து ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களுடைய டிகிரி ப்ரோக்ராம் முடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இங்க இருக்கு. அப்ப உங்களுக்கான வாய்ப்பு வந்து 2.7க்கு மேல, அதாவது 3 குறைவா இருந்தாலும் கூட யூனிவர்சிட்டி மலாயால படிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ஒரு இடம் இருக்கு, அப்புறம் இன்னொரு இடம் இருக்கு இந்த புசர்க்கு புடாயான். ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வேற ஸ்கில்ஸ்லாம் இருக்கணும் வர்றதுக்கு. பட் இதுக்கு வந்து மற்ற ஸ்கில்ஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு தேவையில்லை. ஓகேங்களா? சரி, உங்களோட காஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது 12வது ஸ்லைட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க எல்லாமே யூபியூ மூலியமா வரதுனால உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. இந்த காஸ்டிங் பத்தி நான் ரொம்ப அதிகமா பேச விரும்பல. அடுத்தது 13வது ஸ்லைட் போயிருந்தேன். இந்த காஸ்டிங் வந்து உங்களுக்கு எல்லாரும் யாருக்குரிய சராசரி அவரேஜ் வந்து 8,000 அவ்வளவுதான் வரும். அதுக்கு குறை தான் வரும், அதுக்கு மேல அதிகமா போகாது. ஸோ அது உங்களுக்கு சிக்கல் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அடுத்தது காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து 13வது ஸ்லைட்ல வந்து அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப இப்போதைக்கு தேவைப்படாது. 14வது ஸ்லைட் பார்ப்போமே. ஓகே, ஸோ நான் முதல் சொன்ன மாதிரி நம்ம என்ன மாதிரியான பாடங்கள்லாம் படிக்கிறோம். இப்போ நீங்க லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் வந்தீங்கன்னா லிங்குவிஸ்டிக் நாலேஜ் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நான் முதல்ல ஒரே ஒரு விஷயம் சொன்னேன், அந்த கம்யூனிகேஷன் சொன்னேன். இந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லயும் வந்து இன்வால்வ் பண்ணிருக்கு பாருங்களேன். ஸோ இங்க வந்து நீங்க படிக்கிற பாடங்கள் வந்து சோசியோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், இப்போ ஒரு ஒரு எத்னிக் ஒரு 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 ஹியூமன் பீயிங், சரி எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். ஒரு மனிதன் வந்து மொழியை பயன்படுத்தி எப்படி தொடர்பாடுறாங்க, இப்ப ஆண்கள்லாம் எப்படி மொழி பேசுறாங்க, பெண்கள்லாம் எப்படி மொழியை பயன்படுத்துறாங்க, என்ன மாதிரியான லாங்குவேஜ் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க போன்ற ஸ்டடிஸ்லாம் வந்து சோசியோ லிங்குவிஸ்டிக். பார்ஷியலி இந்த சோசியோ லிங்குவிஸ்டிக் வந்து உங்களுடைய கிராஜுவேட் எம்ப்ளாயபிலிட்டிக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபீல்டாக அமையும். ஏன்னா நீங்க எல்லாம் முடிச்சுட்டு நாளைக்கு வேலைக்கு போகும்போது, இன்டர்வியூ போகும்போது, இன்டர்வியூல வந்து நீங்க எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்கன்றது உங்களோட ஒரு பகுதி உங்களோட சாஃப்ட் ஸ்கில்லா இருந்தாலும் ரெண்டாவது லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து இருக்கு லாங்குவேஜ் ஃபார் எம்ப்ளாயபிலிட்டின்னு ஒரு பாடமே இருக்கு. எப்படி என்ன மாதிரியான லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணணும், அதாவது ஆங்கிலம் எப்படி பயன்படுத்தணும், அது எப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து வேலை கிடைக்கும், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் எப்படி இருக்கணும், எப்படி இருந்தா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்க செய்ய முடியும் போன்றவையெல்லாம் நீங்க இந்த கோர்ஸ்ல படிப்பீங்க, இந்த எங்களோட ப்ரோக்ராம்ல படிப்பீங்க. இப்போ அடுத்து நம்ம சொன்ன மாதிரி லாங்குவேஜ் அட் ஒர்க், அகாடமிக் ரைட்டிங், ஓகே, இதெல்லாம் எல்லாம் பொதுவாக மற்ற இடத்துலையும் இருக்கும். எங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டின்னு சொன்னா ஒரு சில ஏரியா இருக்கும். டிரான்ஸ்லேஷன். ஸோ டிரான்ஸ்லேஷன் என்பது எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி மாணவர்களுக்கு வந்து குறிப்பாக தமிழ்ல செஞ்சாலும் சரி, மற்ற லாங்குவேஜ்ல செஞ்சாலும் சரி, டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து நாங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே அவங்களை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணிடுவோம். இது வந்து ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அடிஷ்னல் நாலேஜ் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வருவோம். ஸோ அப்போ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி முடிச்சுட்டு போக பிறகு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்கும், நான் முடிச்சுட்டு நான் எங்கே வேலைக்கு போக போறேன், என்ன மாதிரியான வேலை எனக்கு கிடைக்கும், அதுதான் வந்து உங்களுடைய முக்கியமான ஒரு அல்டிமேட் கோலா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் பாருங்களேன். ஸோ அப்ப லிங்குவிஸ்டிக் படிச்சுட்டு நான் என்னதான் வேலைக்கு போக போறேன், அது வேலையை பத்தி நம்ம அப்புறம் பேசுவோம். ஆனா அதுல சம்மந்தப்பட்டனால நான் இப்போ டிரான்ஸ்லேஷன் கொஞ்சம் டச் பண்ணி பேசுறேன். நீங்க வந்து கேன் பி அ டிரான்ஸ்லேட்டர். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க படிச்ச டிரான்ஸ்லேஷன் அந்த நாலேஜ் வந்து எப்படி வந்து நீங்க பயன்படுத்தி நீங்க வந்து ஒரு லைசன்ஸ் டிரான்ஸ்லேட்டரா உருவாகலாம் என்பதை வந்து நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம். அடுத்தது வந்து இந்த மற்றபடிக்கு உங்களுடைய லாங்குவேஜ் அண்ட் சோஷியல் மீடியா, லாங்குவேஜ் அண்ட் மீடியான்னு இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்மளுடைய மாணவர்கள்லாம் ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஆங்கிலம், இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், அல்லது மெலே யூனிட்டாக இருக்கட்டும், சைனீஸாக இருக்கட்டும், நம்ம மாணவர்கள்லாம் ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த எஸ்ட்ரோ, பர்னாமா, அப்புறம் நியூஸ் பேப்பர்ல கூட நிறைய பேர் வேலை செய்கிறாங்க. ஸோ காரணம் அவங்களுக்கு வந்து லிங்குவிஸ்டிக் படித்தவங்க வந்து தேவை. ஏன்னா லிங்குவிஸ்டிக் படித்தவங்க வந்து ஒரு கண்டென்ட் ரைட்டிங்ல வந்து நல்லா சிறப்பாக செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கு. ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் சொல்லி கொடுக்குறோம்,
அப்புறம் நம்ம இப்ப நியூ மீடியாஸ்ன்னு சொல்லப்படுகின்ற எல்லா மீடியாஸும் பயன்படுத்தி எப்படி லாங்குவேஜ் அதுல பயன்படுத்துறது என்பதையும் நம்ம சொல்லித்தரோம். தமிழ் லாங்குவேஜ்க்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கான இன்னொரு வாய்ப்பு அல்லது எக்ஸ்பர்டீஸ் எங்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா, ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வந்து நம்ம தமிழ்லயே சொல்லி கொடுக்குறோம். எல்லாம் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து தமிழ்ல நம்ம சொல்லி அறிமுகப்படுத்தி அவங்க பயன்படுத்தி இங்கேயே வந்து அறிமுகம் கொடுத்துருவோம். அப்ப இவங்க நாளைக்கு வேலைக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப பயனா இருக்கும். அது வந்து நம்ம தமிழ் ப்ரோக்ராமோடைய ஒரு அட்வான்டேஜா நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம ஃபேக்கல்ட்டிலேயே மற்ற ப்ரோக்ராம்ல இல்லாத ஐடி பயன்பாடு வந்து தமிழ் மொழியில வந்து ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஆடிட் வரும்போது கூட நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு கிரெடிட்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கு. சரிங்களா? அடுத்தது வந்து கார்பரேட் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் தென் மற்றபடிக்கு ப்ராக்மேட்டிக்ஸ்னா வந்து ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் வந்து ஒவ்வொரு சூழல் எப்படி பயன்படுத்துறோம், அது மீனிங் எப்படி வருது என்பதையும் நம்ம வந்து பார்த்துக்கொள்வோம். சரி, இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து காஸ்ட் கண்டெய்னாக இருக்கிறது. சில எலெக்டிவ் பாடமும் வந்து நம்ம சொல்லித்தரோம். பக்கம் ஸ்லைட் 15க்கு போயிருங்க. எலெக்டிவ் பாடம்னா வந்து சில பேர் வந்து மேபி ஆன் ஆஃபா வந்து ஒரு பாடத்தை எடுத்து படிக்கலாம். கண்டினியூட்டி இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. இந்த பேசிக் கொரியன் லாங்குவேஜ், பேசிக் போர்த்துகீஸ் லாங்குவேஜ் நம்ம மாணவர்கள்லாம் படிக்கிறாங்க, நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க. ஈவன் இந்திய மாணவர்கள் நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க. இது வந்து ஃபேக்கல்டி பேப்பர்ஸா ஆஃபர் பண்றாங்க. பேசிக் ஸ்பானிஷோ இல்லை ஜெர்மனா கூட நீங்க எடுத்து படிக்கலாம், ஜப்பனீஸ் கூட எடுத்து படிக்கலாம். ஸோ இந்த பேசிக்கோட நீங்க போகும்போது சில கம்பெனிஸ் வந்து உங்களை வேலைக்கு எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் வந்து அங்க அமையுது. ஓகேங்களா? சரி, நான் 16 ஸ்லைட் போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். நேரம் கொஞ்சம் விரைவா போயிட்டு இருக்கிறதுனால. ஸோ நம்ம மாணவர்கள்லாம் முடிச்சிட்ட பிறகு நம்ம ஃபேக்கல்ட்டியில வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடித்த 3வது வருஷம் முடிச்ச பிறகு ஃபைனல் செமஸ்டர் வந்து அவங்க வந்து ஐடி, அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் போவாங்க. இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் போகும்போது அவங்க எல்லாம் வந்து மீடியா சம்பந்தப்பட்டதுக்கு போவாங்க. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல கூட அந்த பெட்ரோனாஸ்ன்னு போட்டிருப்போம். பெட்ரோனாஸ்க்கும் லாங்குவேஜுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு தோணும். பட் எல்லா ஏரியாலையும் நமக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் தேவை. அதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து லிங்குவிஸ்டிக் டாப் குரூப்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து டோட்டலி அவங்க வந்து மேனுஃபேக்சர் சம்மந்தப்பட்டவங்க. பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் வந்து சில கம்யூனிகேஷனுக்காக சில ஆஃபீஸஸ்லாம் தேவைப்படுது. கஸ்டமர் சர்வீஸ்க்கு வந்து ஹேண்டில் பண்றதுக்கு வந்து நல்ல சாஃப்டா பேசுற கம்யூனிகேஷன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், அந்த ஸ்கில்ஸ் உடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், முடிச்சுட்டு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தேவைப்படுது பாருங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா ஃபீல்டுலையும் மாணவர்கள் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிதான் போறாங்க. நம்ம சொன்ன மாதிரி மீடியா லைன்லயும் போறாங்க, இப்போ பேங்கிங் செக்டர் கூட போறாங்க. அங்க கூட அவங்களுக்கு வந்து சில கம்யூனிகேஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் தேவைப்படுது. ஸோ முதல்ல ஐடி நீங்க போகும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பேசிக்கா அந்த கம்யூனிகேஷன் இது மட்டும் தான் நீங்க சொல்லி தருவாங்க. ஸோ பிறகு வந்து அது நீங்க சொந்தமாகவும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அதை முடிச்சுட்டு நீங்க வந்து அங்கேயே வேலைக்கு போறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கு. ஏன்னா நீங்க ஃபைனல் செமஸ்டர் உங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் முடிச்சிட்ட பிறகு நீங்க சில பேருக்கு வந்து அங்கேயே வந்து வேலை கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கு. சரிங்களா? சரி, அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து எம்ப்ளாயபிலிட்டி பத்தி பார்த்தோம்னா எங்களுடைய பெர்சன்டேஜ் வந்து இப்போதைக்கு வந்து 82% வந்து நம்ம ரீச் பண்றோம். அப்படின்னா 100 பேர் வெளியே வராங்கன்னா அதுல 82 பேருக்கு வந்து வித்தின் 6 months வேலை கிடைச்சிருது. ஸோ மேபி இன்னொரு 18 பேருக்கு வந்து ஒரு 7 மாசமோ 8 மாசமோ 9 மாசமோ கொஞ்சம் டிலே ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இந்த வருஷமும் வந்து எங்களுடைய டார்கெட் வந்து 88% வந்து எங்களுடைய கிராஜுவேட் எம்ப்ளாயபிலிட்டி வந்து அடையணும் அப்படின்னு எங்களோட டார்கெட் வச்சிருக்கோம். நீங்க வந்து முடிச்சுட்டு போகும்போது நீங்க வேலைக்கு போய் ஜாயின் பண்றதையும் நாங்க உறுதிப்படுத்தோம். நாங்கன்னு இல்லை, இப்ப பொதுவா கேபிடியில சம்பந்தப்பட்ட எல்லா யூனிவர்சிட்டியும் ஏற்கனவே இதே இதுலதான் ஓடிட்டு இருக்காங்க. எந்த ஃபேக்கல்ட்டி போனாலும் இதே பிரச்சனை தான். முடிச்சுட்டு போனோம்னா எத்தனை பேருக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு, எவ்வளவு சம்பளத்துல வந்து வேலை செய்யறாங்க போன்ற விஷயம்லாம் வந்து மேபி நம்ம டாக்டர் தீரு இருக்காங்க, ப்ரோஃப் ரமேஷ் இருக்காங்க, அவங்களும் அதை பத்தி பிறகு விளக்குவாங்க நினைக்கின்றேன். ஸோ நான் வந்து கண்டிப்பா இதான் சொல்லி ஆகணும்னா மேபி சயின்ஸ்க்கும் சரி இல்லை மற்ற ஃபீல்டுக்கும் சரி அவங்களுக்கு வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு பார்க்கும்போது, எம்ப்ளாயபிலிட்டின்னு பார்க்கும்போது வாய்ப்பு வந்து நல்லா இருக்கும். இப்போ எல்லாம் கேட்பாங்க, லிங்குவிஸ்டிக் படிச்சுட்டு என்ன வேலை செய்ய போறீங்க, லாங்குவேஜ் படிச்சுட்டு நீங்க என்ன வேலை செய்ய போறீங்க கேட்பாங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் வேலை கண்டிப்பா வந்து இருக்கு, தேவை இருக்கு. ஸோ அந்த தேவைக்கப்ப இந்த 3 வருஷம் நீங்களும் டெவலப் பண்றதுக்கு நிறைய ட்ரைனிங்ஸும் நாங்கள் வந்து செய்கிறோம். ஹெச்இபின்னு சொல்லுவாங்க, ஹாய் லெவல் பிளாஜர் கீழே. ஸோ அதனால கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து பயன் இருக்கும். சரிங்களா? சரி, இப்போ வேலைன்னு சொல்லும் போது நான் முதல் சொன்னேன் 18வது ஸ்லைட்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்க டிரான்ஸ்லேட்டர் ஆகலாம், காப்பி ரைட்டர் ஆகலாம், எடிட்டர் ஆகலாம். உங்க லாங்குவேஜ் ஸ்கில் நல்லா இருந்துச்சுன்னா எடிட்டர் ஆகலாம். அடுத்தது வந்து நீங்க எனி அட்மின் ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் சைட்ல நீங்க போகலாம், கஸ்டமர் சர்வீஸ் போகலாம்.
டீச்சிங் சொன்னமா வந்து நீங்க போவது வந்து முடியாது. இங்க வந்து நம்ம டீச்சிங் கோர்ஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணல. பட் ஆனா நீங்க படிச்சுட்டு லிங்குவிஸ்டிக் படிச்சுட்டு பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்ல, இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ஸ்ல, ப்ரீ ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து நீங்க வந்து டீச்சரா போகலாம். நீங்க படிக்கிற இந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து லாங்குவேஜ் அக்விசிஷன்ஸ்னு ஒரு பாடம் இருக்கு. அது படிச்சு அந்த பாடம் வந்து ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா எப்படி வந்து 6 வயசு 7 வயசு பிள்ளைங்களுக்கு பிரைமரி லெவல் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நீங்க லாங்குவேஜ் சொல்லி கொடுக்குறது, மேபி மலையா இருக்கட்டும், மலாயா இருக்கட்டும், அல்லது இங்கிலீஷ் ஆங்கில மொழியா இருக்கட்டும், அல்லது தமிழ் மொழியா இருக்கட்டும், இதை வந்து நீங்க இங்க கத்துக்க முடியும். எனி லாங்குவேஜஸ் அந்த தியரி வந்து சேம் தான், கத்துக்க முடியும். ஆனா நீங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்க்கு வந்து நீங்க டீச்சரா ஆகணும்னா முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து டிப்ளமா பண்ணிருக்கான் தேவை. ஸோ நீங்க இதை முடிச்சுட்டு 6 இருக்கிற 1 வருஷம் வந்து நீங்க டிப்ளமா பண்ணிருக்க நீங்க செஞ்சாதான் டிபிஎல்ஐன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஃபேக்கல்டி ஆஃப் எஜுகேஷன்ல கூட அதை ஆஃபர் பண்றாங்க. ஸோ அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு அதுவும் நாட் கேரண்டி ஜாப் கிடையாது, ஜமீன் அண்ட் கர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க, அது இல்லை. அதை படிச்சு முடிச்சுட்டு டிகிரி எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா மேபி அது உங்களுக்கு கூடுதல் சப்போர்ட்டா இருக்கும். அப்படி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல வந்து வேலை கிடைக்க வாய்ப்பு கிடைச்சுன்னா. அது போக நீங்க வந்து லெக்சரர் ஆகலாம், அண்ட் தென் ப்ராட்காஸ்டிங் போகலாம். இன்னொன்று ஃபீல்டு வந்து இப்போ வளர்ந்துக்கிட்டு வர ஃபீல்டு வந்து டூரிசம். டூரிசம்க்கும் வந்து லிங்குவிஸ்டிக் படிச்சீங்க, ஏன்னா லிங்குவிஸ்டிக் டூரிசம்னு ஒரு ஃபீல்டு இருக்கு எங்களுக்கு. ஸோ அதுலயும் வந்து நீங்க உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு சார்ந்த வேலைக்கும் நீங்க போகலாம். சரிங்களா? ஆக இப்படி வந்து நம்மளுடைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நிறைய இருக்கு. பட் உங்களோட ஆர்வம், உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் எந்த பகுதியில் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே நீங்க பிளான் பண்ணீங்கன்னா 3 வருஷம் முடிச்சுட்டு போகும்போது உங்களுக்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்கும். என்ற அடிப்படையில நான் நினைக்கிறேன் என்னோட இந்த பிரீஃபிங் செஷன் போதும்னு நினைக்கிறேன். முதல் லெவலுக்கு கேள்வி பதில் எது இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேட்டீங்கன்னா பிறகு நான் பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். ஸோ இது வரைக்கும் ஓரளவு ஃபேக்கல்டி ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக் பத்தியான ஒரு சின்ன விளக்கத்தை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க முடிந்தது. ஃபெசிலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு ஃபேக்கல்டி யூஎம்ல வந்து எல்லா ஃபேக்கல்ட்டியும் வந்து அவங்களுக்குன்னு நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் செய்யப்பட்டிருக்கும். நமக்கும் வந்து சொந்தமாக இங்கே ஒரு லைப்ரரி இருக்கு, பிறகு ஐடி ரூம் இருக்கு, தென் நிறைய வசதிகள் உங்களுக்கு வந்து இங்க இருக்கு, காத்திருக்கு. அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரூம் இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ கேள்விகள் இருந்தால் பிறகு கேட்கலாம். இது வரைக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த ஏற்பாடு குழுவினருக்கு, குமிக் ஒருங்கிணைப்பாளருக்கும், மாணவர்கள் அனைவரும், குறிப்பாக எஸ்டிபிஐ மாணவர்களுக்கு மீண்டும் நான் வந்து வாழ்த்து தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கண்டிப்பா நீங்க நோக்கி போகிற இடம் வந்து இதுவாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன். உங்களை வந்து பிறகு பல்கலைக்கழகத்தை சந்திக்கின்றேன். என்னோடு இங்க இணைந்திருக்கின்ற ப்ரோஃப் ரமேஷ் அவர்களுக்கும் டாக்டர் திருநாகரசு அவர்களுக்கும் அவங்களுக்கும் வந்து நான் நன்றி கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி டாக்டர் செல்வஜோதி ராமலிங்கம் சார் உங்களோட உரைக்காக. இப்பொழுது வந்து நம்மளோட செஷன் வந்துட்டு செகண்ட் லெக்சரரோட நம்ம கண்டினியூ பண்ண போறோம். வணக்கம் ப்ரொஃபசர் டாக்டர் ரமேஷ் சுப்ரமணியம் சார். இப்போ வந்து நான் இந்த செஷன் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்றேன். ஓகே, வணக்கம். கேக்குதுங்களா கரெக்டா? விளங்குது சார். ஓகே, வணக்கம். ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வாய்ப்பு தந்த கியூமிக்கு நன்றி. ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்தியபடி நான் வந்து மலையா பல்கலைக்கழகத்தில் ஃபேக்கல்டி ஆஃப் சயின்ஸில் இருக்கேன். ஸோ நான் வந்து ஸ்லைட்ஸ் எதுவும் செய்யலை. இது வந்து மோர் லைக் என்கேஜ்மெண்டாக இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். ஸோ ஏன்னா மாணவர்களுக்கு தேவையான கேள்விகளை வந்து அதுக்கேற்றபடி அவங்களுக்கு கைட் பண்ணி நல்ல நிலைக்கு கொண்டு போக முடியும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ ஃபேக்கல்டி ஆஃப் சயின்ஸ் நீங்கள் ஜெனரலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அறிவியல் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா துறைகளும் வந்து ஃபேக்கல்டி ஆஃப் சயின்ஸில் இருக்குது. லைக் கெமிஸ்ட்ரி, ஃபிசிக்ஸ், மேத்ஸ், பயாலஜி, எஸ்என்டி போன்ற எல்லா துறைகளும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கான சந்தேகங்கள் வந்து ஃபேக்கல்டி ஆஃப் சயின்ஸை தவிர்த்து லைக் என்ஜினியரிங், மெடிசன், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இது சம்மந்தமாக கேட்டால் கூட அதுக்கான முடிந்த அளவுக்கு பதில்கள் தரப்படும். அந்த ஒவ்வொரு கோர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு மினிமம் சிஜிபின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போது ஃபேக்கல்டி ஆஃப் சயின்ஸுக்கு வந்து ஒரு 3.0 இருக்கணும். அது ஒவ்வொரு இயரும் சம்டைம்ஸ் வந்து அது மாறுபட வாய்ப்பு இருக்குது.
சில சமயம் வந்து 3.5 இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இதை தவிர்த்து யூனிவர்சிட்டி மலையை நீங்கள் பார்க்கும்போது இப்போ வந்து சத்துன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் கூட இருக்கு. சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஐபிடிஐ வந்து நேரடியாக கிடைக்கிறதுனாக்கா இந்த ப்ரைவேட் விங் சொல்லுவாங்க. ஆனால் ஃபீஸ் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். பட் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இது கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அது கூட ஒரு ஆப்ஷனாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். மேபி உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி மலையில் செய்யணும்னு ஆர்வம் இருந்துச்சுனாக்கா யூனிவர்சிட்டி மலையை வந்து ரேங்கிங் பார்க்கும்போது இந்த வருடம் அந்த QS ரேங்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா 65 இடத்துல இருக்குது. ஸோ அதுவே வந்து உங்களுக்கு மேல் படிப்பு இல்லை வெளிநாடுகள் வேலை வாய்ப்புகள் போகும்போது அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக அமையும். இதை தவிர்த்து நீங்கள் சயின்ஸ் அல்லது இன்ஜினியரிங், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எல்லாம் படிக்கும்போது மேல் படிப்பு செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. அதுக்கான முடிஞ்ச பிறகு லைக் மாஸ்டர்ஸ், பிஹெச்டி அதெல்லாம் செய்யும்போது உங்களுக்கு வந்து நிறைய என்ன சொல்றது அந்த அறிவியல் சம்பந்தமான அந்த ரிசர்ச் அதில் ஆர்வம் உள்ளவங்க வந்து அதுலேயும் நீங்கள் ஈடுபடலாம். வேலைவாய்ப்புன்னு பார்க்கும்போது சயின்ஸுக்கு வந்து நிறைய வேலைவாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஜெனரலி இப்போ பார்க்கும்போது இப்போ 3rd இயர் போகும்போது இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் அனுப்புவாங்க. அது வந்து ஒரு கம்பல்சரி கோர்ஸ் ஆக்கிட்டாங்க இப்போ. ஸோ இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் போகும்போது நீங்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் அட்டாச் பண்ணும்போது அந்த இண்டஸ்ட்ரி நல்ல முறையில் வேலை செஞ்சீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அங்கேயே வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. இல்லை மேல் படிப்பு படிக்க போனால் நம்மளால சொன்ன மாதிரி அதுவும் ஒரு நல்ல துறை தான். இப்போ இங்கே நாங்கள் 3 பேர் இருக்கோம். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பல்கலைக்கழகத்திலே வந்து ஒரு லெக்சராகவோ ஒரு ப்ரொஃபஸராக ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இந்த செஷன் வந்து இந்த Q&A வரும்போது அறிவியல் துறை அல்லது இன்ஜினியரிங், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் போன்ற எந்த துறையிலாம் கேள்வி நீங்கள் கேட்கலாம். மலைய பல்கலைக்கழகத்தை தவிர்த்து மற்ற யூனிட் சம்மந்தமாக கேட்டால் கூட தெரிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் உதவி செய்ய பார்க்கிறோம். ஸோ கேள்விகள் வரும்போது அந்த கேட்கப்படுகின்ற கேள்விகளுக்கு தகுந்த பதில்களை தர முயற்சி செய்கிறோம். நன்றி. நன்றி ப்ரொஃபசர் டாக்டர் ரமேஷ் சுப்பிரமணியம் அவர்கள். இப்போ வந்து நான் இந்த செஷன் வந்துட்டு நம்மளோட தேர்ட் லெக்சரர் கிட்ட நான் கொடுக்குறேன். வணக்கம் ப்ரொஃபசர் டாக்டர் திருநாவுக்கரசு அவர்கள். Give me 1 minute. Okay, sure. Oops. Wait, give me 1 minute. Try to share my screen. Give me 1 second. Don't know why. Okay. Can see the screen, right? Can I? Yeah. Okay. Can see the screen. Okay. You can start. Okay. Good evening, everyone. So, what I will do, I'll use English and Malay lah. Yeah. Okay. So as you can see, this is my name, Thiru. Yeah. So I'm based at Department of Southeast Asian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences. Yeah. Okay. If you look at recent ranking, which my two colleagues pointed out a while ago, so University Malaya is right now ranked at 65th place, yeah, globally, yeah. Just imagine probably about 10,000 over universities, and here you have one university in Malaysia which is ranked at 65th place, yeah. So that shows the standard of University Malaya. One of the universities actually reached that level, the top 100 level.
So basically, coming to definitely it's for me, I would say it's prestigious. Yeah, it's prestigious. Yeah. So if you zoom down to the faculties that offers courses on arts, humanities, and social sciences, you have the first one, Faculty of Arts and Social Sciences. The second one, Faculty of Business and Accounting, and Faculty of Economics and Administration. They've merged together. So right now it's called as Faculty of Business and Economics. Faculty of Languages and Linguistics. That's where Dr. Selvajothi came from. Yeah. And then you got Faculty of Law, Academy Pengajian Melayu. Don't discount the role of Academy Pengajian Melayu. There are a lot of Indian students also studying there at Academy Pengajian Melayu. And of course, you have Faculty of Built Environment. I think one of your CUMIG, this thing, one of the person just now, he mentioned that he's from Faculty of Built Environment. Yeah. Okay. So these are the departments that we have. The first one, we have anthropology and sociology. So second one, Indian studies, Chinese studies, media and communication. You got English here. English over here slightly differs from what's being taught at Faculty of Languages and Linguistics. Our English is very much into the English literature. Then of course you have history, social admin and justice, East Asian studies, Southeast Asian studies, that's where I'm based. And then you got Department of Geography, which also combines with environmental studies, as a sub-program under geography. And then you have international and strategic studies, gender studies, and the most recent inclusion would be library and information sciences. But library and information sciences, they don't offer any undergraduate program. Likewise for gender studies, they don't offer any undergraduate program. Okay, and then these are a list of bachelor programs that we have. Asian Studies, Bachelor of Arts, Chinese Studies, Bachelor of Arts, Anthropology and Sociology. So basically, these programs that's offered for undergraduate is actually a reflection of the department where they belong to. So for example, if you look at Geography and Environmental Studies, both are actually offered under the Department of Geography. And then the next one, why FASS? I just managed to extract this from one of our brochure. So you can actually access this brochure, which is actually available online. Sorry, sir. Yeah. Sorry, sir. The slide didn't move yet. Oh, Arabi move panliya. Sorry. Where are we now? Is it moving? Yes, sir. Okay. Slide number 6 has been displayed. Okay. Okay. So it says here, why Faculty of Arts and Social. This is one of the best, okay. And of course, in terms of research, there are a lot of advantages. And then you have prominent academicians and experts. We have people who even graduate from good universities. Some of our academic staff, they actually come from very good universities. And then, of course, in terms of graduate employability also, it's actually much higher compared to other public universities. So in fact, I was the coordinator for industrial training for my department, and whenever I go and meet the organizational supervisor, one of the comment or feedback that they give is they said that, well, students, you don't even have to tell them what to do. They just know what to do. That will be the comments that normally given. They just know what to do. You throw them into some kind of industrial training role, so they just know what to do. You don't even have to tell them. Department of Southeast Asian Studies. Okay. So, and then in terms of entry requirement, this was touched by Dr. Selvajothi a while ago. As you can see, it says STPM at least with 3.00. Okay. And on top of that, of course, you have other entry mechanism. For example, you can also come in with your matriculation, okay, or Asasi, and then a stamp that's for Muslim students. And then, of course, you can come also with a diploma.
If you look at that diploma column there, it says here, it says mendapat sekurang-kurangnya PNJK 3 dalam bidang berikut: pengurusan sumber manusia, pengurusan perniagaan dan perakaunan. So these are actually diploma courses offered by UMCCED, University Malaya Center for Continuing Education, UMCCED, But of course, you can still apply with other diplomas, other diploma, which is actually syarat kedua over there, memiliki diploma dari mana-mana institusi yang diiktiraf 0.00. And then of course, A level, you can also come with an A level qualification, Okay. Next. So general entry requirements, I think you all need to know this, it says here, for Malaysian candidates, pass SPM with a credit, at least a grade C in BM, or a credit in Bahasa Melayu, Bahasa Malaysia, July papers, and pass in history, SPM 2013 and above, and achieve a minimum band in the Malaysian University English test as required in special requirements of the program. So this is something that's very, very essential for every student to take note. If you don't have MUET, then you can't come in. So that's the basic requirement. So just be fully aware that, before even you apply, try to sit for MUET. But I don't know about, I know even last year we had one of an Indian boy who did very well, but without MUET. So we can't consider. He said he has just provide the MUET score before the decision was made. So end up couldn't come in. So these are some of our students. If you look at, for example, I just want to quote what Ruthra Mary says. Ruthra Mary actually graduated from Department of Southeast Asian Studies. She passed with first class. And then right now she's working with a very prestigious NGO based in Bangkok. So she said, I knew right away that being a part of FASS was a blessing. I felt like any other newcomer at first, afraid to join the world of university, yet the apprehension soon disappeared and I adapted quickly. When I reflect on myself as a FASS student, I conclude that the experience has enabled me to connect better, learn more, and grow stronger, not just academically. So this is one of our high flyer from the Department of Southeast Asian Studies. You look at the second quote over there. Adeline Sophia is also a student from the Department of Southeast Asian Studies. I just want to quote this, what she says. This faculty has a diverse and vibrant community range of academic and social activities on offer to all. Indeed, it has certainly lived up to my expectations. I really enjoy being a student here. While there's academic prestige to consider, there are also lots of other things to do. I've found lots of stuff to get involved in. So these are two of our students, Department of Southeast Asian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences. I just want to highlight some of the Indian alumni of Faculty of Arts and Social Sciences. If you can see there, Professor Dr. Shanti, who is also an honorary professor at Gender Studies program. So she got a bachelor degree in Pengajian Asia Tenggara, which is actually Southeast Asian Studies, and subsequently she obtained a MPhil from Cambridge in anthropology and a PhD from from Hull University in anthropology. And another person that's that I would like to introduce Dr. Datuk Sri Jayasina. So the highest role that he held was Secretary General Faculty of Arts and Social Sciences from the Department of Southeast Asian Studies. And if you know all this guy, Davigan, okay. Excuse me, sir. Yeah, not moving. Sorry to interrupt you. Yeah, it is. It's not moving. Now, okay. Is it moving? No, No, it's the sorry. same. It's not moving. Doctor, maybe you no need to press the full screen. Just leave it as Okay. in slide. Just now also same thing happened. Okay. Sorry, doctor, for interruption. Okay, so no worries. I'll just leave it like this. This is okay, right? Visible, This is okay. Yeah, Yes. okay. Okay. So if Thank you you, know, doctor. the next one, Professor Dr. Sivachandra Lingam, if you have taken history in STPM, I think you would have used his book, right? So he got all his qualification from our Faculty of Arts and Social Sciences. And then you got Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Thailand, Dato' Joji Samuel, also from Faculty of Arts and Social Sciences. So what I'm going to do next, I'm going to show this two small videos,
So this is okay. Let me just play the video. Okay, I hope it works. Well, I think I have to go to full screen this one, otherwise it won't work. Hi, today I'm Joshua Selvan. I'm 24 years. I'm a graduate from University of Malaya with Bachelor of Arts, Southeast Asian Studies in Faculty of Arts and Social Sciences. Currently, I'm employed as executive processing in Upping Bangalore. During the period of my studies, I have completed an internship at Malaysian External Trade Development Corporation, which is also known as MATRADE. It's a national trade promotion agency under the Ministry of International Trade and Industry. I was placed in Strategic Development Unit and International Coordination Unit during my internship. And within the experience I have gained in Madrid, it has been very useful for me for my career development. And thanks to Dr. Thiru, who recommended me to within the experience I have done. I have 1 year plus experience in banking sector, so I wanted to gain more knowledge in banking sector, to expand my knowledge in banking sector. So I have applied jobs in banking sectors because the work I'm doing now is for me, it's a contract basis, so I want to get a permanent job. So with the experience that I have gained in bank, so I have actually applied jobs in banking sectors, and thank God I have successfully covered my external bank, which I'll be starting my career this month. So thank you for all those who have been there for me, up and downs. Thank you so much. Stay safe. Okay, so you studies. The one integral part that we have in our program is actually internship component. Yeah, so all students, irrespective of department, you're supposed to go for internship. So she went actually she did her internship at MATRADE. Yeah, so obviously you can see it actually prepared her towards future career. Yeah, that for 14 weeks of internship program actually prepared her for a future career. And she started as in Afin, but now she works at Hong Kong Bank. Yeah, quite a good role she's holding at Hong Kong Bank. Yeah, okay, so that's one. The second one, I'm going to show one more video. This is just to complement what Dr. Selvajothi presented. This is actually my own daughter. I just asked her to do this so that you all will have an idea, because we always have in our mind that Tamil, that in languages. So why not try something else? So this is my daughter. So I'm just going to share her this thing. Yeah, hold on. A simple testimony or brief testimony. Hi everyone, my name is Phoebe, and I graduated from University of Malaya. I did my bachelor's degree in languages in linguistics in German language. And in January 2019, I got a job in the Malaysian Institute of Human Resource Management as a corporate business executive. So I helped with the business together with the assistants to bring in more revenue for the company. And in this year, April 2021, I was promoted as the head of development of MIHRM. And I assist with the development of training programs, work processes, digital platforms, and our annual HR awards event. Thank you. And one definitely to complement what Dr. Selvajothi was sharing a while ago about European languages. Yeah. So okay, let's go on. So if you look at this, this is UM grads amongst world's most sought after.
So this is one of the newspaper cutting that appeared in the Star on 11th of July 2021. So you don't really have to worry about employability, yeah. So and don't worry about what you're going to study. My personal view is that you're getting a degree. So how you're going to maneuver yourselves upon graduation is all very much dependent on you. It's your creativity, your innovativeness, all this. It relies on that. And you have seen two graduates a while ago, one from languages and linguistics, who actually was more of involved in a strategic point of strategic direction. And of course, the other one involved in banking, yeah. So you don't really have to worry about that employment thing, yeah, when you come to university, irrespective of any universities lah. But I'm always for public universities, yeah, because you don't have to spend so much money and end up as with so much of debt when you come to public universities, because the cost is very, very low. Like for entire degree, you're going to spend only about 10, the most is about 10,000, yeah, for fees, yeah. Okay, so that's one. Okay, next. Briefly on this, the recent ranking, we look at how the university ranking has improved. University Malaya. So initially 2021 it was 59, and then 2022 65, 2023 70, but the most recent one, of course, it's at 65th place, yeah. So I think that's all that I want to share. So back to the organizer again. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Thank you so Organizer, back to much, you. Associate Professor Dr. Thirunaukarasu Subramaniam, sir. And now we will get back to the session. Thank you so much for all the lecturers who have presented. So now we will start the Q&A session. So students who are from SPM or STPM or matriculation students or parents, if you have any questions, please ask our beloved lecturers who have presented. They are ready to answer your questions. Organizer, can I suggest something? Why not you ask them to type the question in case they are shy to speak or what? There's a chat box there, right? Yeah. Why not ask them to type their question? Okay. And then probably they can specifically mention whether Dr. Silva or Professor Ramesh or, it can be me, they can specifically mention, then it'll be easier for us to answer also. Yeah. Okay, sure, doctor. Students, உங்க யாருக்காவது ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருந்தா ப்ளீஸ். ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चंस கௌசல்யா கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு. Doctor, may I know the pathway to be a lecturer at IPTA? Any lecturers can answer this question? Okay, maybe I can answer in terms of science. Kausalya, can you hear me? Yes, Prof. Okay, vanakkam. So, to be a lecturer at IPTA, நீங்க முதல்ல வந்து டிகிரி முடிக்கணும். ஸோ அந்த டிகிரி முடிக்கும்போது லைக் நார்மலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட், அப்புறம் இன்டர்ன்ஷிப், அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ரிசர்ச்லாம் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதெல்லாம் பண்ண பிறகு நீங்கள் வந்து மாஸ்டர்ஸ் செய்யணும். யூனிவர்சிட்டி மலையில் வந்து எப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் சே யூ கோட் அ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். இஃப் யூ கோட் அண்டர் கிராஜுவேட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், யூ கேன் டைரக்ட்லி அப்ளை ஃபார் யோர் PhD. அது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. பட் ஜஸ்ட் சே யோர் CGPA இஸ் not in first class,
then you have to do masters, then continue with your PhD. Masters lo, just say for example, within 12 months to 15 months, you can publish a paper and give a seminar. Then from masters, you can convert to PhD as well. So அது டைம் வந்து நீங்கள் டியூரேஷன் வந்து ஷார்டன் பண்ணிக்கலாம். திரும்பி அப்ளிகேஷன்லாம் போட தேவையில்லை. மாஸ்டர்லேருந்து நேராக வந்து நீங்கள் பிஹெச்டி கூட ஜம்ப் பண்ணிடலாம். ஸோ பிஹெச்டி முடிக்கும்போது யூ வில் கெட் அ டாக்டரேட். ஸோ அந்த பிஹெச்டி செய்யும்போது நாட் ஓன்லி லைக் லெக்சர் ஆகிற துறைன்னு இல்லை, எந்த துறையாக இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து அபவ் ஆவரேஜாக இருக்கணும். அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங், above average, innovative approach, innovative outcome அதெல்லாம் இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுனாக்கா உங்களோட சிவி வந்து நல்லா சிறப்பாக இருந்துச்சுனாக்கா உங்களுக்கு ஐபிடியில் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. இப்போ நீங்கள் சயின்ஸ் துறைன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சயின்ஸ் ஓ இன்ஜினியரிங் ஓ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி துறைகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் வந்து நல்ல பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணணும், பிறகு செமினார்ஸ் கொடுக்கணும். சில சமயங்கள் வந்து நீங்கள் புதிய கண்டுபிடிச்சிங்கனாக்கா பேட்டன் கூட பண்ணலாம். அப்புறம் சில எக்ஸிபிஷனில் போய் நீங்கள் டேக் பார்ட் பண்ணி ப்ரைஸ் வின் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் எனக்கு 3 minute செமினார், ஃபியூ காம்படிஷன்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி காம்படிஷன்லாம் கூட நீங்கள் டேக் பார்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இந்த சம்மர் ஸ்கூல் அந்த மாதிரி நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஸோ சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய காசு கூட நீங்கள் செலவு பண்ண தேவையில்லை, நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ இந்த நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து டேக் பார்ட் பண்ணி உங்கள் சிபிஐ வந்து வெரி கலர்ஃபுல்லாக நீங்கள் ஆக்கிட்டீங்கன்னாக்கா நீங்கள் பிஹெச்டி முடித்த பிறகு ஐபிடிஏல லெக்சர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ மினிமம் ரிக்வயர்மெண்ட் டு பி அ லெக்சரர் இப்போலாம் வந்து பிஹெச்டி. ஒரு காலத்துல வந்து மாஸ்டர்ஸ் சஃபிஷியன்ட், நீங்கள் லெக்சரர் ஆகிட்டு கூட பிஹெச்டி செய்யலாம். பட் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து பிஹெச்டி இருந்தால் தான் மிகவும் சிறப்பு. ஸோ அந்த பிஹெச்டி இருந்தால் மட்டும் பத்தாது. இப்போ வந்து தமிழில் சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா, நானும் போனேன் மாநாட்டுக்குன்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி எனக்கும் பிஹெச்டி இருக்குன்னு பத்தாது. இப்போலாம் அந்த பிஹெச்டியில் வந்து நீங்கள் எவ்வளவு பண்ணியிருக்கிறீங்க, என்ன மாதிரி உங்களோட சிவி இருக்குது, பேப்பர்ஸ் தவிர்த்து மற்றபடி நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள்ல வந்து நீங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்கிறீங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சில சமயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பிஹெச்டி முடித்த பிறகு கூட தி கால் லைக் போஸ்டாக் கூட இருக்குது. போஸ்டாக்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து ஒரு 2 years or 3 years அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது. இன்னொன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வெளிநாடுகளை பார்க்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் யூகே, யூஎஸ், ஜெர்மனி இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நீங்கள் அண்டர் கிராஜுவேட் படிக்க போனீங்கன்னாக்கா நிறைய காசு வரும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் யூகேலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 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 செமஸ்டருக்கே வந்து ஒரு 20,000 pounds கூட வாய்ப்பு இருக்குது. பட் நீங்கள் டிகிரி வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனிவர்சிட்டி மலையாளையோ இல்லை மலேசியாவில் எங்கேயாவது முடிச்சுட்டு மாஸ்டர்ஸ் பிஹெச்டி வந்து நீங்கள் வெளியூரில் கூட போய் செய்யலாம். அது மாதிரி வெளியூருக்கு போகும்போது மலேசியாவில் கொடுக்குற மாதிரியே வந்து ஆர்ஏஷிப் வந்து அங்கே நிறைய கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்ஏஷிப் கிடைக்கும் போது என்ன நடக்குனாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் நீங்கள் கட்ட தேவையில்லை. ஸோ நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக போய் படிச்சுட்டு வரலாம். ஸோ மாஸ்டர்ஸ் பிஹெச்டி வந்து எப்போதுமே வந்து வாய்ப்புகள் வந்து வெளியூரில் வந்து நிறையா இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை கூட நீங்கள் இப்போ செய்யலாம். இப்போ டிகிரி இங்கே முடிச்சுட்டு மாஸ்டர்ஸ் பிஹெச்டி அங்கே முடிச்சுட்டு வரும்போது நாட் ஓன்லி இன் மலேசியா, நீங்கள் அங்கே கூட நீங்கள் லெக்சராக இருக்கலாம். பட் நீங்கள் மலேசியாவிலேருந்து இந்த வெளிநாட்டு பிஹெச்டி வரும்போது அந்த எக்ஸ்போஜர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். சேம் டைம்ஸ் இங்கே வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ பல ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து நான் வந்து என்னோட இமெயில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து பிஹெச்டியோ மாஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரி முடிச்சுட்டு செய்யும்போது ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஆலோசனை வேணாக்கா கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்கலாம். நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அடுத்த கேள்வி வந்து கௌசல்யா, இஸ் இட் ஃபைன் வித் ஆன்சர்ஸ்? யூ வாண்ட் டு நோ மோர்? Yes, Prof. I'm okay with the answers. Yeah. Okay. Thank you, Prof. Oh, welcome. Sorry, Prof. Ramesh, just to interject a bit. Kausalya, you are in what area? Science or arts? Science. Oh, science. Okay, then okay. Now, probably just to add a bit on what Prof. Ramesh mentioned a while ago. Normally, if you get a first class or what, there will be another, what do you call that, opportunity, what we call as scheme latihan academic kaki tangan slide. So we are is that you'll be given a scholarship to continue with your PhD, you know, especially in fields like
very demanding field, maybe you can actually apply to top universities like Cambridge, Oxford, and then you can actually secure the scholarship from the university. Yeah. So we got two under that scheme, Latihan Academic Bumiputra, which is actually for Bumiputra students. And then for non-Bumi, we will go under that SLAI SLAI scheme. So this is just to add on with what Prof. Ramesh mentioned a while ago. So I really want to applaud, because you are not confining your idea with just like, after finish my degree, I want to become a teacher or what. You are really, really looking forward. So this is what we want to see, Indians, because what's happening is that we are seeing less and less Indians are actually becoming academician in public universities, especially in the field of social sciences. Getting their PhD and applying to public universities and become academician. That's one. And secondly, I think Prof. Ramesh mentioned one very important thing is that what are you doing after your PhD actually matters most. So maybe after PhD, you can go and take your postdoc, and then basically you need to strengthen your publication. Without that, the chances will be very, very slim. So you need to basically harness your CV and then improve on your publication, go for good publications. So that will be they'll be basically giving you an edge over other applicants. Yeah, just to add on. Thank you. Ms. Kausalya, I also add there about the Fulbright, So you can go to the website of the Fulbright Malaysia program. So they also got a lot of opportunities, So for example, just say after you finish your degree for any field, I write the Fulbright fellowship. So under the Mason over there, so I'm actually as a Fulbright scholar also. So அதில் நீங்கள் போனீங்கன்னாக்கா நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இது வந்து எப்படின்னாக்கா யூ கேன் டூ யுவர் ஃபர்தர் ஸ்டடீஸ் இன் யூஎஸ். ஸோ நான் வந்து இந்த ஃபெலோஷிப் அப்ளை பண்ணப்போ ஐ காட் எஸ் டிஸ்டிங்விஷ் ப்ரொஃபஸர்ஷிப் அட் த பிரின்ஸ்டன் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ ஃபுல்லாக வந்து அவங்க கவர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த வெப்சைட் கூட நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். அந்த ஃபர்தர் ஸ்டடீஸ் அண்ட் ஆல்சோ லைக் ஆஃப்டர் யுவர் டிகிரியை டு டூ மாஸ்டர்ஸ் ஆர் சம்திங் வெதர் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் ஃப்ரம் ஹியர் ஆல்சோ. Okay. Thank you so much, Prof. Welcome. Go through that. So there's another question for me, I think. Can I know what is the future of pure studies in science like chemistry, biology, physics, mathematics in terms of job scope? Okay, job scope பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பியூர் சயின்ஸ் வந்து பல வகையான ஜாப்ஸ் இருக்கு. இதுதான் ஃபிக்ஸ்னு கிடையாது. லைக் I got a lot of my students who, because I'm from Department of Physics under the program of Material Science. So நீங்கள் physics graduate கூட you can be employed in an engineering field. Like a biology work பண்றவங்க வந்து like they can work in the lab and some of like a research analysis lab. Like a chemistry பார்க்கும்போது அவங்க வந்து like again chemistry லேப்ல இருக்கலாம், forensic டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கலாம். ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அந்த ஏஐ அப்புறம் ஆக்சுரேட் சயின்ஸ் இப்படி பல வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஈவன் பேங்கிங். ஸோ தனியாக இதுதான் வந்து ஸ்கோப்னு இல்லை. நீங்கள் வந்து கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, பிசிக்ஸ், மேத்தமெட்டிக்ஸ் போது இதெல்லாம் வந்து அடிப்படை அறிவியல் துறைகள். இதுக்கு வந்து பல வகையான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனால் இதில் முதல்ல நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் இதில் இன்னொரு பெஸ்ட் வந்து என்னன்னாக்கா இந்த பியோர் சயின்ஸ் இருந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ரிசர்ச் அதெல்லாம் ஆர்வமாக இருந்துச்சுனாக்கா பெஸ்ட் ஜாப் ஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அகாடமிஷனாக வர்றது தான். நீங்கள் நிறைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் சொல்லும்போது டாக்டர், இன்ஜினியர், லைக் கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி தான் பேசுவாங்க. நிறைய பேர் வந்து ப்ரொஃபஸர்லாம் வந்து ஒரு ஜாப்பாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து மைண்டில் இருக்காது. பட் இதெல்லாம் வந்து ஒரு அருமையான துறைகள். இப்போ நாங்கள் வேலை செய்யறதுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் அகடமிக் லைன். We will do in our own pace. We got our own lab. We do research. We do what we like. ஸோ நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். நிறைய வந்து வெளிநாடுகளுக்குலாம் நீங்கள் போகிற வாய்ப்புகள் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் உங்களை நல்லா டெவலப் பண்ணும்போது வெளிநாடுலேயே உங்களை கூப்பிட்டு பேசுறதுலாம் கூப்பிடுவாங்க. ஸோ நல்ல எக்ஸ்போஜர் இருக்கும். ஸோ கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, பிசிக்ஸ், மேத்தமெட்டிக்ஸ் போது குறிப்பிட்டு இந்த துறை தான் இல்லாமல் குறிப்பிட்ட துறைகள் இருக்கு. பல இதை தவிர்த்து பல எந்த துறையில் கூட நீங்கள் ஈடுபடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. சம்டைம்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிசிக்ஸ் படிச்சு கூட அவங்க பேங்க்ல வேலை செய்வாங்க. ஸோ பேங்க்ல நல்ல போஸ்ட் கூட இருப்பாங்க. ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதே மாதிரி தான். அங்கே கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி நிறைய இருக்கு.
லைக் ஜெனட்டிக்ஸ், அப்புறம் பயோகெமிஸ்ட்ரி, பயோடெக்னாலஜி, இப்படி பல வகையான வேலைவாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ வேலைவாய்ப்புகள் பண்ணும்போது நீங்கள் ரொம்ப கவலைப்பட தேவையில்லை. இந்த மாதிரியான சயின்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நல்ல வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. யூனிவர்சிட்டி வேலையிலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எம்ப்ளாயபிலிட்டி வந்து குவைட் ஹை. மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் போகும்போது நல்ல கம்பெனியை பார்த்து தேர்ந்தெடுத்து போயிடுறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு நல்ல வேலைகள் கிடைக்குது. அப்புறம் நல்ல என்ன சொல்கிறது, எதிர்காலம் வந்து கேரண்டி இருக்குது. லைக் சம் ஆஃப் தேம் லைக் பிடி ஆஃபீஸர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவங்க கூட சில பேர் வந்து அந்த சயின்ஸ் வந்து படித்தவங்க கூட அந்த மாதிரி வேலைகள் கிடைக்குது. ஸோ குறிப்பிட்டு இதுதான் இல்லாமல் ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு பரந்த வேலைவாய்ப்பு வந்து கண்டிப்பாக இந்த துறை நீங்கள் செய்யும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். நன்றி. Thank you, Dr. Ramesh. Sir, second question, CUMIG admin கேட்டிருக்காங்க. ஹலோ டாக்டர். எனக்கு வந்து ஒரு ஜெனரலான ஒரு கொஷின் இருக்கு. இந்த கொஷின் வந்துட்டு என்னோட ஜூனியர்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் யூ, what are the difference between research universities and non-research universities? Because my opinion, some of the courses has been offered in research universities, and then some of the same courses is not offered in non-research. Like my course architecture is not offered in non-research universities. So does that mean like non-research universities வந்து encourageable இல்லையா, இல்ல it's not a good university? So what do you think about that? Okay, maybe I will explain to you what I know about research university and non-research university. I don't think it depends on the courses, whatever. ஸோ ரிசர்ச் யூனிவர்சிட்டி போது மலேசியாவில் வந்து ஒரு ஐ திங்க் 5 ரிசர்ச் யூனிவர்சிட்டி இருக்கு. ஸோ அவங்களோட இது எப்படின்னாக்கா லைக் ரிசர்ச் யூனிவர்சிட்டி போது லைக் ஆக்சுவல் theoretically speaking, which is very difficult to achieve, the ratio of undergraduate students to the ratio of postgraduate students need to be 1:1 or close to 1:1 for that university to be called as a research university. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூனிவர்சிட்டி மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்பர் ஆஃப் அண்டர்கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து குறைச்சிட்டாங்க. ஏன்னாக்கா அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் பேலன்ஸாக இருக்கணும். ஸோ நிறையா அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த போஸ்ட் கிராஜுவேட் மாஸ்டர்ஸ் பிஹெச்டி இது பண்ணுறது. ஸோ மோஸ்ட்லி அதுதான் டிஃப்ரென்ஸோடைய, நாட் பிகாஸ் ஆஃப் த கோர்சஸ். சம் ஆஃப் த நான் ரிசர்ச் யூனிவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கேயே மெடிக்கல் ப்ரோக்ராம்லாம் இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி கோர்ஸ் டிஃபரன்ஸாக வந்து இப்போ வாட் ஐ நோ, ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. ஸோ ஒன்லி திங்ஸ் தட் ஐ நோ இஸ் research university means they wanted to make the ratio of the postgraduate to undergraduate 1:1, and a lot of research facilities will be there in the research universities. அப்புறம் மினிஸ்ட்ரி பார்க்கும்போது நீங்கள் இந்த ஐசிஓன்னு சொல்லுவாங்க, ஹை சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ், இந்த மாதிரி இடம்லாம் வந்து நிறைய வந்து ரிசர்ச் யூனிவர்சிட்டி கொடுப்பாங்க. அவங்களோட ஜாப் வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணணும், நிறைய பேப்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், நிறைய பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், அந்த மாதிரியான ஜாப் ஸ்கோப் வந்து அவங்க நிறைய இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச டிஃப்ரென்ஸ். மேபி மற்ற 2 பேருக்கு ஏதாச்சும் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுனாக்கா அதை பற்றி you all can share as well. Thank you. Doctor.
Hello. Can I just add a bit? Hello. Sure, sir. You can add on anything you want. Just going back to what Kausalya asked a while ago. You saw this guy, Sivam Tamil Silvam, who's also on this platform. Sivam got his bachelor degree from Indian Studies, first class, and straight away he has gone to do his PhD. Yeah, he's already in his 5th semester. So he's only, 27, and he's going to complete his PhD very soon. Yeah. So if you have that kind of dream, you say that you want to become an academics, I think this is the path that you can actually pursue. Yeah. Straight away, make sure that when you do your bachelor degree, you get a good score, first class. Prof. Ramesh mentioned about 2 different avenues, especially for the sciences. Yeah. So you can actually register for the first year, and then you can actually upgrade your, I think, master's, right? Master's to a PhD. You can do that. But for arts and social sciences, what you should be doing is like, if you get first class, then straight away you can apply for a PhD. In fact, last year I had one of my students also who graduated, who got a bachelor degree in English and then a PhD in Southeast Asian studies, yeah, without a master's, yeah. So these are some good examples that probably you all can follow, huh? Yeah. So just to add a bit on that, thank you. If you have question, just type in the chat, yeah. If you have any question, type in the chat. Yeah, Prof. Ramesh, again, one more question for you. Okay, let me see. Yeah. Okay, industrial physics. Okay, physics, not only physics, even for chemistry, whatever, you must decide whether you wanted to go to industry or you want to be in the academic line. If you wanted to go for industry, then degree is enough. So after degree, you can go to any industry, like even like recently, like Western Digital. So Western Digital, the top management guys are alumni of the physics department. So they hire people from physics department as well. So after your degree, you can straight away can go for what I call like industry. But those who wanted to go to academic line, then you can do masters and PhD. My personal advice is, if you want to go to industry, masters is not necessary at all. You can join your job first in the industry. If the industry needed masters, then you can join. Maybe they might not need a masters from science as well. Maybe they want like a masters from MBA, things like that, for the mode like a management, whatever, then you can pursue on that. But if you want to go to industrial physics, whatever, degree is sufficient. Okay, I hope I answered the question. Okay, how we can do short-term attachment program in foreign country, like duration within 3 months for research purposes during postgraduate student life. Okay, இது பார்த்தீங்கன்னா like for the science field, I know. Just now I sent a link, like the Macy program.
So the MESI program actually is a minimum 3 months and maximum 6 months. So these are like durations, So then you can, actually there are a lot of fellowships, a lot of attachment in the foreign countries. You have to apply. So if you apply, like sometimes they got like Marie Curie Foundation. They also got like some universities, like a Durham University Fellowship, like a Birmingham University Fellowship. They got some kind of fellowships. This one like a duration, like a 3 months, 6 months, something like that. So you have to apply. So for you to apply and to get a placing there, your CV must be very good. So that's why when you start your undergraduate itself, you must start to build your CV. Then doing a master's or PhD, beginning, you have to build. So once your CV is good, then you can apply for this kind of opportunities. Then you will get the what you call like opportunities to work on that. Like the other one, program they call like Erasmus, Erasmus. This is from the European Union. I put a chat box also. European Union. So this program also, they got a few kind of attachments. Like one of my PhD student from University Malaya, she got an attachment to go to Italy in Trieste for 3 months to work on some of the projects. So that's also a very good opportunity. Beside that, in Japan also got a lot of opportunities on this, in Japan. So their programs names I can't remember. So you can go through like a fellowship and a research attachment in Japan. And then the other one is in Germany also got, you can check under this program also, Humboldt program. So they also got quite a number of what I call like attachment program in Germany. I'm not sure many of you know or not. In Germany, undergraduate program is actually free of charge. You don't need to pay any fees to study undergraduate program in Germany. It's also applicable for masters and PhD. So you can go through this kind of things to get like a short-term, what I call like attachment programs. There, it's actually a lot. Only thing is, we must make sure our CV colorful, and then we must put the effort to apply with the appropriate documents. So in case you all need any like guidance or any advice when you're applying, you can always contact me. I can guide you for this kind of applications. Thank you. Thank you so much, Dr. Ramesh. Students, வேற யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் questions இருக்கா? Okay, the other program I also put in the chat, DART program. So this is also very interesting program, DART program, also from Germany. They also got quite a number of opportunities. You can go through this website also, DART. Doctor, I have a question. If we want to இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம அட்டாச்மெண்ட் செய்யணும்னு நினைச்சா இப்போ வந்து பியூர் ஸ்டடீஸ்ல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் செக்டர் இருக்கும். ஸோ நம்ம எப்படி வந்து அதை அப்ரோச் பண்ணி தேடி பிகாஸ் the attachment that I have heard before வந்து supervisories they will like try to find and அவங்க help பண்ணுவாங்க. So if we want to ourselves try to approach, since in pure studies it will be having different sectors in each subjects. So எப்படி அது நம்ம approach பண்ணி நம்ம தேடலாம், or using that programs we can just try to apply first? Okay, இதுக்கு வந்து I can give one example. It happened in my lab in UM. Actually, I got a lab in UM.
So one of the students from India, is from IIT Guwahati. So IIT, you all know, like, it's a very top university there. So this student actually, see, normally how you have to find out, in your research work, you look at the publications. So when you look at the publication, you can see some of the prominent people who work in the same field like that. You can approach them. So this guy from India, he actually approached me from India. He asked me whether he can come and work in my lab for 3 months. So what I told him, you can come to my lab, the chemicals, lab facility, all I will provide with you. But for you to come here, the flight and accommodation, you have to find out yourself. Some of like daily allowance, maybe I can sponsor for my grants, I told him. So then the guy went a bit quiet. You know what he did? He went and advertised himself in Facebook, in his Facebook, that he wanted to go to Malaysia, to University Malaya, to do this one. He asked for some kind of funding from some agencies, and kind enough, some of the agencies actually gave him some funding. So once he collected the funding, then he approached me again. Then I give the what I call like invitation letter. Then he came to my lab, and he was attached to my lab, and he did a fantastic job for 3 months. Then what I call like he published nearly 2 papers with me during that 3 months. Then he went back to India. He continued the work with me, published another paper, and now through my recommendation, now he's doing masters and further he studies in PhD in Saudi Arabia. So all these things are effort. You can either approach your supervisor to find attachment, or you yourself can find your own supervisor. And of course, you need to inform your current supervisor so that you can go an attachment for 3 months, because when you go for attachment, it is more like a win-win situation. Everybody will what I call like will benefit. Your supervisor in Malaysia, then the person you're going to attach to in the overseas, and yourself. Everybody will benefit because it's more like a new collaboration, new networking, and all these things. So it's again, like I told you, 2 important thing is make your CV colorful. Second, find the opportunities and apply it. Is it clear? Did I answer my your question? Yes, doctor. Thank you so much. Okay. Thank you. Doctors, I have a question. Maybe all 3 of you can answer that in a different perspective. So my question is, with all this artificial intelligence coming up, what are the skills that the students should be equipped with so that we can stay competitive in this current situation? Okay, maybe I'll answer first. Then I'll let the others to. I make it a bit short. So even recently, if you see, one of the articles came out that Harvard University planning to have AI as a lecturer itself. But if these things happen, even like those with a PhD might not have a job in future. So we never know what's going to happen in future, because AI will take over everything. Then the chat GPT, all these things coming, this one. So for us to be equipped with this kind of things, like our time is fine, because in our time we still like a conventional things, so it's fine. But those the current generation, beside your degree, you must have knowledge on other things like data science. Then you must have a knowledge in the data science and also coding. So all these things are very important. That's why you can see even like in primary school, not primary school, secondary school, they are already teaching like an ASK, Asas Science Computer. So that means the knowledge about the computer, knowledge about data science, knowledge about the coding, the binary number, like a 1001, typing the AU, all these things. Last time, all these things might not necessarily know. But now, current generation, with the IT, with the technology, everything,
beside you're learning your core subjects, somehow you have to learn all these things from the YouTube or any special class, whatever. You need to equip with you with this extra knowledge. If not, I'm afraid we might left out. So this is my perspective on this AI. Maybe I leave it to other two to comments on that. Other two professors to comment on that. I think, Kausalya, the more important thing is actually like if you want to be competitive, you have to see ahead of what other people are doing, means to say that you are probably 5 or 10 steps ahead of other people. If you can maintain that kind of attitude in whatever that you do, so you don't really have to worry about all these things. You're already equipping yourself with whatever that's needed for it's just like future proof. We call it future proof, yeah. So just make sure that you are think ahead of other people. Don't think like what I should be doing now. Think what I should be doing probably 5 years or 10 years from now. See, that's why I was commenting on your question just now. You are already thinking, if you're an STPM student, you're already thinking about becoming a lecturer. You're already 3 or 4 steps ahead of your contemporaries, So that's what I meant. Think ahead of others, that's one. And when you do anything, try to be creative and innovative. Don't keep replicating, then you won't get it published. Yeah. So you must have some new things, right? So it's just like that. Move ahead compared to others. Yeah. Don't just think what I should be doing now, what I should be doing, what other people will be doing in the future, which I should be doing it now. So think in that manner. I think if you think in that manner, you're putting yourself ahead of other people. Yeah. So you got more room to maneuver yourself, and then I think more the opportunities are abundant, and don't confine whatever that you do within Malaysia. Try to go out of Malaysia. All my daughters, wherever you get job, any part of the world, just go and just explore first, because exploring, it enriches. It's not only AI or whatever okay, it's more than that. Life's actually more than that. Yeah, you can explore, and then you can that itself can become a very valuable experience for you. Yeah, it can build your experience. Yeah, so that's what I would like to share. Thank you. Kausalya, are you there? Yes, Prof, I'm here. I send you a link. You read that. That's very interesting. How can we compete with the AI and win the job market? It's more like a competition. You can see that. So some of the things you see here, you think like a collaboration, not competition with AI. And the other one also, another important point you can read there: value your own unique perspective and learn how to assess AI's strength and weaknesses. So that's where we can win the battle with the AI. So you have to read that. So that's a very, very, very nice this one. You read that. You might get some good idea. Thank you, Prof. Welcome. Thank you, Dr. Thiru. Dr. Silva, do you have any opinion? Okay, from the linguistic perspective, actually, there's a challenges. Yeah, there's there, especially from the applied linguistics studies. Actually, the artificial intelligence are more concerned with obtaining information like it is a text mining or text translation, machine translations. Now we also have the machine translation like a Google translation, and then a human translation. So the main challenges for the human translators. So the artificial intelligence actually can also be used to help a linguist to solve the problems, especially for the translators and also for the reconstruct the endangered languages or reconstructing extinct languages.
So I think it is even though it is a one of the main challenges, but still it's quite helpful for the development of a linguistics aspects. So in this area, the job employability, maybe we have to secure uh, the GE, graduate employability, from time to time, because we don't know what will happen in the next 5 years or 10 years. So it will keep on changing. So I think it's a more related to the computational linguistics. I Probably, think we have to prepare for that. Yeah. sorry, just want to add this. You know, our mentality is always like, I want to become an employee, you know, means to say that you have this mindset that I have to look for a job. Have you ever thought of becoming an employer? Basically, it means that you become an entrepreneur, right? Why not get into that? Become an entrepreneur. Yeah. You know, my daughter, when she was 9 years old, she just asked me to buy stickers. 9 years old girl, asked me to buy stickers, and she was selling in the school. So the cost of getting that sticker is only RM1. For 30 cents. So she was making an extra 200%. And one day I received call from the teacher saying, Ince, anak Ince buat business kat sekolah tak boleh. You see, even at that 9-year-old, she has thought about that, how to make money. You know? So this is all actually born as entrepreneur. You know, you don't really teach them to become an entrepreneur. She's born as an entrepreneur. So now what I'm saying is that when you want to become an entrepreneur, it's basically creativity. Okay, whatever you learn, it doesn't matter. You can learn humanities, you can learn history, you can learn anthropology, you can learn physics, chemistry, biology. Think about becoming an entrepreneur. How can you create employment? Because that's the one which is going to move the whole nation. Yeah, that's the one which is going to move the whole country. Instead of just, you know, just lingering around the mindset of becoming an employee, means to say that I want to just work with others. You know, try to change that mindset. Like, try to go beyond that. You know, so a lot of successful people, because a lot of people are successful because of this mindset. They don't want to become an employee. They can give you one very simple example: becoming a social entrepreneur. You know, people who get a degree in history, geography, you know, they have an opportunity of becoming a social entrepreneur. What does that entails? Again, creativity. I just read through what Prof. Ramesh shared a while ago. It's actually creativity, which is the one going to enable you to thrive, yeah, in employment, in job market or whatever. So creativity is something that's very, very essential. That's what I would say. Yeah. Thank you. Thank you so much to all the lecturers for the questions. Does anyone have any other Yeah, questions? maybe one last question from me. I'm targeting this question to Dr. Silva as he's from the language department. So, Dr. Silva, like I remember, like I have read in Google previously, like they say, children can can catch up a language faster than adults. So, based on your point of view, if I were to learn a foreign language, because nowadays it is important for us to have a minimum of 4 language, right? So, if I were to learn a new language, how long do you think it would take for me to get fluent in that language? And is there any techniques for me to learn faster a foreign language, for example, Mandarin or French or something like that? Okay. Actually, okay. The question actually just now I mentioned about the language acquisition for the second language learners, right? Okay. Actually, for the students between age of 6 to 12, that period we call as a language acquisition period, or language acquisition device, LAD. So in that period, the students can learn up to maybe 5 or 6 or 7 languages. But for the adult learners,
we cannot use the same method. We have to use the second language learning method. So the teaching method is different. The learning method is different for the language learners, for the second language, foreign language or second language, any other second language. So if you ask me how long it will take, it depends on the individual. So it might be take maybe for the basic, maybe 3 to 6 months. For some of them, maybe for 1 year or 2 years, up to them. How much effort they're putting it. So I think it's too abstract for me to answer your question. But these are the reality actually from my perspective. And then the learning materials are different. For what purpose they are learning the language. Some the language for like hotel management, the language for the basic for the like what we call so business communication, something like that. So it will be different by case actually. Thank you, Okay, Doctor. Kausalya? Yeah. Thank you, Doctor. Okay. Thank you so much for all the lecturers. We are about to finish the session. Time 9:55 ஆயிருச்சு. யாருக்காச்சும் இன்னும் ஏதாச்சும் questions இருக்கா? அப்படி இல்லைன்னா like we can just end up this session. Can I ask one question? Anybody applying for Faculty of Arts and Social Sciences? Anyone? யாரும் apply பண்ணிருக்காங்களா Faculty of Arts and Social Sciences? Nobody. No one. No response, Doctor. அறவே யாருமே இல்லையா? You can put in the chat there. Make use of the chat over there. Yeah. I think the participants are shy. That's the thing. Yeah, just share there lah. You know, you can put your name and then, you know, what program you applied. I can give you an insight, you know, if you're applying for Faculty of Arts and Social Sciences. Nobody. I think people already like started to left. Thank you so much, lecturers, Dr. Selva, Dr. Ramesh, and Dr. Thiru, for your quality time. And we really appreciate for behalf from the CUMIG. Okay, thank you and all the best. Yeah. Thank you, sir. Thank you, everyone. Bye. See you all. Bye. See you all. Thank you, doctors. Bye. Bye. நம்ம முடிச்சிட்டோம்.